era byonna ebigenda mu maaso mu kiseera kino biraga nti tufundikira omwaka gw'ebyensimbi omukadde bwe tukyate twanirize omwaka gw'ebyensimbi omujja era nga mu ebyo ebigenda okusomebwa mu mbalirira bigenda kutandika okukola ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa July. Bolaba nze Brian Kimbugwe bwenti okwanjulira enteekateeka y'olunaku olwaleero era nga mu studio sirinzeka ndi n'abasajja enjasabigu bannamawulire bannange abagasaka obunyomero obw'enjawulo nga n'obumanyivu balina mu ekyo buwerako. Abo nno bengenda okutambula nabo mu puroguramu eno okulaba nga tukubira torch mu mbalirira y'eggwanga. Biki ebisuubirwa, biki bye tusuubira okukosa abantu, n'abantu biki bye balowooza ku nteekateeka egenda okusomebwa mu mbalirira. Andinaanye wano ye mukulu Kiyingi era gwe ngenda okusooka naye musabe akulamuseeko ate n'oluvannyuma ne munnange Sennabulya naye bw'atyo analowooza. Bwana Kiyingi tusanyuse okulaba lamusa mulabe wasa. Neyanziza neyanzeege muganda wange Kimbugwe. Erinnya nze Kiyingi Godfrey ndi munnamawulire ate nga ngaluddemu ebbanga nga tegeera nsonga z'embalirira nze nzigoberera, nsonga z'ebyensimbi nze nzigoberera. Njagala okwebaza mwenna abafunye ebirungi kangambe mu ssabbiiti eno gye tugenda okumalako Katonda tetugimalako. Mwe Mukama yeebale, nammwe abafunye obuzibuzibu mbasaba nti bwe bityo bizze mwekwase Mukama, buli kimu yasalawo. Nsaba tugoberere buli omu ekigenda okwogerwa, twekkaanye twenyonyole tulabe ettaffaali lye tugatta ku ggwanga lyaffe. Tweyanziza nnyo Bwana Kiyingi, tusanyuse nnyo okulaba ku mpewo za Star ate mukkirize ne mukulu Sennabulya naye bw'atyo atulamuseeko. Sebulamusa weewaawo ndi musimu okubeera wano olunaku olwaleero nate okulaba nga tugatta ettaffaali ku ggwanga Uganda. Buno bweyamu bwe tweyama nga bannamawulire nti ku lunaku bwe ruti tujja ne tubeera nga tukuba tooki ne tumenyaamenya ne twongera okwagazisa oyo n'okutegeeza oyo ali wansi okulaba nga ebintu bino ebigenda okusomebwa ku ssaawa 8 ogwaleero nga wamma ffenna tutambulira wamu mu kumanya gumu ku buvunaanyizibwa nga bannamawulire bwe tubeera nabo tituliwo okusomesa tuliwo okumenyaamenya. Yes, so kyekituleese olwaleero era ndi musanyufu nnyo. Bingi bye tusuubira mu mbalirira eno nenake neesunze nze okulabako. Bw'oba ojjukira ebyali mu mbalirira ewedde omukulu Honorable Minister Matiya Kasaija we yali atandika yasimbula kuva ku ministry tuli kumpi naffe we tuli n'atuvuga mpola mpola kamera zaffe zamulondoola ninza okulaba ne minisita omujja omukulu Henry Musasizi okulaba naye oba agenda teekamu okujanjawaza okwenjawulo tulabe yamanya kimwolekedde oliawo yamanya nti kyandibanga gwe munondi gw'ogenda okusemba omwaka gwaliwo okujanjawaza kungi yajanjawaza ekyatera kulabika bulijjo briefcase ye bankweke nga okuvaayo eviirayo isomero naye ku mulundi guno yayita bannamawulire ne bafuluma naye mu ofiisi ne batambula naye okutuuka gye baali balaga. Naye kyendowooza nti mu kukola ekyo yali agezaako okwongera okusindika obubaka bwa budget. Omanyi nazzikuno embalirira y'eggwanga yabanga yabalondevu nga munnansi alinda mu ab'amataayi mubiwuliriza ye n'alinda ku dduuka kulaba oba sukaali bamukendeezezza amafuta galinnye tegalinnye. Naye ndowooza kye yali ayagala okutulaga nti information ende eri mu budget tekwata ku buli muntu. Era njagala okwebaza minisita Matiya afubye nnyo okulaba nti kiva eri gye twakirabira ne kikkakkana. Wendowooza nti kati wetuli kaakana abantu baba gyesunze ne bw'obadde ng'omwetegereza ng'agisoma nga si yoyo waliwo baminisita be twamanyanga nga yabeera bwat nga abateeka nammwe abamulabo bamuwuliriza mubeera ku bunkenke naye abadde ye abisimplifyinga n'abikola mu ngeri n'abagamba neziwulidde ku ngalo ne bamukubirako ku ngalo kugamba ng'ebintu abyanguya. So budget eriwo okubeerawo nga tuteeka ku bunkenke. Nina kyenzijukidde ekirala emabegako nga tukyasoma mu primary naddala nakiraba nnyo mu primary gye nasomera nga ku lunaku lwa budget ebiseera ebyo TV zaali nga ntono
twali tukyalina za black and white radio nga zisinga tono nnyo naye nga radio nyingi nga ku masomero bateekawo radio abaana abaali batuuse mu P5 P6 P7 nga mulina okuwuliriza ku budget naye lwakuba mukuwuliriza ngaokwo ekyanneewunyisanga titwabiwulirizanga naye nga okubitegeera nga wali obuzibu we wali obuzibu awo naddala mu kyalo jjukira mu elevo bwe twali watukanga okusoma budget abayizi bonna abaali S4 S5 S6 nga budget speech yateeka okugiraba so mwe mwakikolanga ku level ya elevo senior 4 senior 5 senior 6 twakikola nnyo mu primary yateeka era nga budget speech eyo ebaddeyo tetusoma after lunch namugenda mu main hall ne bateekako speech eyo kyokka bwe mwamalanga ng'enkeera omusomesa ng'alina okudda ababuuzi biki bye wategedde budget kati kakikakatako okumanya ebyabadde mu budget kyali kyanjawulo kati ni mukyalo nakaseke nze gye nali kuva mu buto ng'esaa kya budget wekituuka era omanya nti budget taata kaledio ne kabanga amanda gaweddemu ne waba talina wadde sente wakiri yeewola amanda ate awulirize naye nomala ogikwatako mu kaseera ka budget simanyi oba yalinga nabitegeera oba bitegeera yalinga nabitegeera nobitegeera simanyi kubakati bwowulira nti omuntu w'omukyalo yaddukanga n'anoonya leediyo ne yeewola n'amanda ag'okuwuliriza nga budget yeeyo we bagisoma naawe omubugumyeko weetaaga okuddamu ogyekkeneenye okutaputa ne bikusinza amaanyi era waliwo yali agamba nti singa budget eno tugikyusa olulimi ne tubanga bw'eba esomebwa bw'emala okusomwa officially mu lulimi luli oluwandiike budget eno ne wabaawo nga gavumenti ekakatibwako si byaffe bannamawulire nga bwe tuzze wano okugimenyaamenya gavumenti nebanga ekakatibwako obuzibu buli mu ekyo ekiteeso ekyo nakiwulirako naye obuzibu bwekiri tulina ennimi nnyingi bw'ona oyogera oluganda leero singa gavumenti evayo negamba nti tugenda kwogera oluganda nga twakamala okusoma oluzungu aboogera olunyankole olusoga bo onoobo baleseewa kitegeeza nabo olina obbafaako kyagamba nti kibeere nga kikakata ku gavumenti kuba sente weziri esobola okubuza mu nnimi olusoga kati nga bwesomeddwa leero n'otugamba nti ogenda kumala weekses ng'omwaka gw'ebyensimbi tegunnatandika ng'otabaala ffe tetufudde eyo oba ogenze kabongo ab'e kabongo n'obafunira agenda okuboogerera ab'e busoga n'obafunira ab'e masaka n'obafunira netandika ogitambuza region zonna abantu ne bategeera kiki njagala nno okutegeeza bwana Sennabula bwe tubeera tutandika okuteesa ku budget discussions mu parliament gwe tunuulira floor ya parliament ababaka abasinga bagyebalama ababaka abasinga bagyebalama nti tugenda okutandika okudibetinga nti seminti temumwongerako musolo omufuta temugwongerako musolo ngeri yababaka nga bo ekyamazima bafuuse balabe ba mupiira balaba Arsenal na Man U ng'olulimi bwe bakugamba nti domestic borrowing bwe tumuwongeza how does it affect the economy tena kyamanyi kakitegeeza nti olaba omubaka wa parliament ali ku level eyo saasira gwe bagisomera era n'omubaka wa parliament si ene lwakuba ayina ekitiibwa kiri ekyenjawulo honorable naye si yali awo wenkize senior six river ebiseera bisinga babaka okyogedde mbadde sagala kwesa kigambo ekyo kyekituufu naye mulimu abakugu mu ekyo kosi kati parliament eriyo obukiiko nonera akakiiko ka finance akavunaanyizibwa kuteekateeka embalirira ate naba nakutuuka ku floor ya parliament akakiiko ako tekatuulwako buli omu katuulwako abakugu mu nsonga eyo ebiseera ebisinga bagamba era bw'oba osaba obukiiko abasaba obukiiko gamba nina kabakagulawo ne ka finance kansabe finance nabaana ababuga bakimanyi batunuulira nnyo ko abantu bentera okulaba ku bukiiko obwo nga ddala they are knowledgeable enkola eyo bwetyo bweyina obeera balaga bweri naye bwogenda wetegereza komiti yonna nga bwebeetudde mulimu baali betwogerako obuzibu obusinga nze bwembulabira mu komiti wabaayo okusikomugwa kw'amaanyi wabaayo okuwansiganya olaba nti yes there is a serious debate ku nsonga eyo most in opposition but when it comes to the floor of parliament nga akakiiko kaleese kuleeta kujja ekajanjulira parliament yawamu awo wabeera obuzibu ate nga ensonga lwaki kajja kasomere ababaka
kagala kagattemu endowooza yaabwe yabali bonna nti banefenga akakiiko kyetuzudde kyekino era guno omutemwa tugutadde wano guno tugutadde wano kaakati mmwe nga paaliyamenti eyawamu tugenda kuyisa ekintu kino mukkiriziganya nakyo tugende nakyo mu maaso tugenda okutuganga abantu aboogera abaali mu kakiiko ng'ate era be bazze eitha okudifendinga oba okukyusaamu nga bano abalala bakwera etteeka ligamba bw'obanga obadde memba w'akakiiko todebatinga mubeera mu conflict kwajjuka mwe mwasazeewo neripoti nga ogenda okwesanga todebatinga ku flow be balina okudda okudifendinga kye baakola ki naye nga abadisputinga olaba ng'omuntu ng'ogwo oba babiri be babuuza nti naye wano mwakoze mutya ne bamuddamu era omuntu y'omu n'akomawo wano ate mwakoze mutya ng'abalala bonna tebabirimu gwalimu akakigo twayisa etteeka eriwakanya ebisiyaga ku lunaku olwo palamenti yagenda mu maaso n'etambula paka ssaawa ndowooza 2 ez'ekiro naye palamenti yali ejjudde ng'ekubyeko bugule kolo neetegereza ababaka abaateesa baali ababaka 5 balina ku ngalo neŋŋamba baateesa okuva ku ssaawa nga 6 paka ssaawa ezo zenjogeraneye nga palamenti ejjudde naye nga sipiika naye yakkiriza nti abalina okunteeseza be bano era ng'abuuza honorable kantuntu what is your take nava nagenda onalebo segona neŋŋamba ekyatuuka era sipiika ndowooza yakkiriza debate eyo erina we yatuuka nga kati egenze mu kutaputa mateeka ng'evudde ku kino ekyaffe kye tulaba ekya bulijjo nti gwe kino kyolaba kyekyo nedda yatuuka nga kaakati biyingiddemu yabakugu ne baland friends bano naye kati nga tugenze kumbalirira omwaka guno Uganda eva ku mbalirira ya 7.2 trillion tudda ku 84 trillion okumala ebbanga embalirira yaffe ezza erinnya okuva ku muwendo ogumu okudda ku muwendo omulala omuntu ayinza okwebuuza nti okwongeza bajeti eno kirina kyekitegeeza mu kukula kw'eggwanga kitegeeza nti twongedde okuba n'ebiruubirirwa ebinene kitegeeza eggwanga likula figa eno bw'erinnya bwana Kiyingi nze omulabi oweeri atamanyi nnyo bino byammwe byakumenyaamenya bajeti eno bwe yeeyongera nze nfuna kifaananyi ki nti sente zijja mu nsawo yange nti sente tugenda kuziraba nnyo mu bantu kiddala ekiri mu kwongeza bajeti eno ekigendererwa kya byonna njagala okutegeeza alaba Star TV nti buli lwe basoma bajeti wabayo ebimu bye bagattamu naye nga babigattamu ne birinyisa bajeti n'ekigendererwa nga bw'ogambye nti ekyokulaba nga bongeza service delivery mu bantu wabula ekisinga okunyiga ennyo abantu kwe kulaba nti ate olusi babyongezaamu sente bazisoloozezza naye ate nga bebagamba bebagenda okukolako olusi ebimu nga tebikoze eki tebituukiddwako naye ng'akyo nga bwombuuziza nti lwaki bajeti olaba egenda yeeyongera bagyongeza because baba baagala okulaba nti babaako kaninga mabegako bajeti ewedde gye baleka mu PDM ne bagyoloketingako omusimbi oguwerako nakati bagyongedde akasente era nga bagamba bataddemu PDM sente zirina okukola bajeti erina okukola ki okweyongera si bwe kiri kubanga balina okunoonya sente zifaaninga PDM naye abantu abamu bagamba PDM eyambye bayirawo abantu bangi akuba nti abamu bagitaddemu ebyobufuzi so nze ngamba byemu ku byongeza bajeti naye nze kyensaba mu kyo nti webanga eyongezeddwa ebintu ebyo ebyenkizo ebataddemu bikola era bituuka ku muntu wa wansi awe wali obukulu bw'ensonga bwagwa okuwa omusolo abantu baguwa mu bulumi nakati gwe bagenda okuwa ku mulundi guno muyitirivu muyitirivu era bo benywezi bayibawe kola amafuta agalinnye kati nga tennaba kusomera kati linda nga lumu kakati wembuliza nti omusolo gwo ogusoloozebwa kyobola nayagadde nnyo Pulezidenti Museveni ku mulundi guno ng'ayogera yagenda ekisanja kino akuna muki terikola kiterikwebaka no siripu naye okujjako Pulezidenti Museveni okuba kyamuukiriza Pulezidenti Museveni buli lwalonkinga ekisanja abaako sirogani gyaleeta akuna mukyezo simanga no siripu sima kisanja biki naye bikuma mu kwogera tubaawo nakukkiriza katukkirize nti omukulembeze first number 1 citizen si president gwe tunuulidde okututwala muki mu maaso kakati yeze ne statement egamba nti ku mulundi guno ne waba minisiteri nga yakidde ku mulimu ne waba minisiteri nga yakidde ku mulimu ogenda kola ki kundaba sibe kiri bwe yagamba kakati nga bagenda tusolozaamu omusimbi guno
ngera bataddewo project ez'enjawulo naddala mu PDM na biki nze nsaba minisita abavunaanyizibwa pulezidenti bamulekera mugugu yekka manyi pulezidenti by the way akola n'abantu bangi naye bana bambe bamuleetinga dawuni ye ayinza okuba alina wiiru ey'okwagala okuyamba omuntu wa wansi naye gwe gwawadde minisitule eyo etuusa obuweereza ku muntu wa wansi asookerwako gwe oluusi adisappointinga president kyobalaba yagambye essaawa ekisanja kino bwe weebakira ku mulimu ojja kukola ki ajja kunona ojja kisasulira kyekimu ku kyensaba ennyo okulabako nga pulezidenti abaddeko minisita gwagamba gundi weebase oti katulinde byonna tubiraba omukulu yatugambye ekisanja no sleep katulinde tulabe oba abanaasumagirira ku mirimu anaabakola ki anaabaako kyabakola ekirungi nti budget esomwa leero ate okwebaka okusinga obungi tusinga kulaba mu kusoma budget ku lunaku nga luno nja kulaba abantu bakuba ebisiki naye bwana sebetaga bagikyuseemu ndowooza obudde bukiwukeko bubeere bumpimpi bubeere bwakumakya lwaki budget tugisoma kumakya ng'abantu bakyali kusawa nnya Minister Jackson the budget zigenda wera sawa ezo sawa zimanyikiddwa bebyobulamu babitugamba buli lunaku kyo omuntu buli womala okuliye ekyemisana ekiddako kibaki olina kuwummulamu actually mu byalo bwe twamalanga okuliye ekyemisana nga bagamba genda obukebukemu emmereke ne kati abasajja n'abakazi obasaasira oluvaali mu restaurant balidde ebitafu nga bajja batuula mu ntebe bwezi nga matutudde ng'atuulawo ng'awuliriza tayogera takola ki awuliriza buwuliriza nga lwaki teyeebaka nga ne byawuliriza temuli kisesa temuli kinyuma temuli ki ng'alina kwebaka nze simanyi lwaki ekiteesa essaawa baakirekayo nti bajeti enabbalawo saa 8 lwaki tebagikyusa baziba kya mwaka ku mwaka abantu beebaka oba oliawo sebengeri gye baliko manyi setting ya parliament ebiseera ebisinga kazi ogwo omukolo gwa parliament bo bakibala nti batula after lunch bachwalya mu mbeera ya plenary lwetula plenary by the way era actually okusoma budget lwa parliament luba lutuula era president actually tulina olutwalako ng'olwenjawulo kozi olwa lwanjawulo nga bwewalabye olunaku lw'eggulo nti parliament yatudde okuva ssaawa 3 n'olwaleero lwe tusoma budget tusobola olufuula olw'enjawulo ne tukoleramu ebyenjawulo ekiddairi parliament twogere ku kifaananyi ku budget okuba nti erinnya buli kiseera omanye ekigambo ky'okulinnyisa budget bwe twali tuva mu covid abantu balowooza nti oba oliawo engeri ekonomi gye yali ekubiddwa figa tejja kulinnya naye figa abantu kyabeewuunyisa nnyo okuba nti era budget yalinnya even immediately after covid bantu ne bagamba naye abasajja bano bo tebasobola kukiraba nti ebyenfuna bikubiddwa ffenna tuli bubi ate oyongeza bwongeza kati kitegeeza nti trend yo ya figa eno kugenda ng'ekola ki ng'erinnya kino ye atulaba kimuwe kifaananyi ki nti ssente mu ggwanga zeeyongera asuubire nti eriyo ezigenda omutomera eyo gyali mu kaduuka ke bintu bigenda kutereera kitegeeza ki kino neyanze kantandike mu layini eno actually kansooka endowooza nsiiga ekifaananyi bwe twogera ku budget okulinnya kansooka nkweko ku miwendo emitonotono omulabi ali eyo atutegeere nti tumanye budget bwe twogera ku kulinnya ezza erinnya etya budget gye tuliko essaawa zino omwaka 2026-2027 gye bagenda otusomera yabuse 84 n'obutundutundu 3 budget gye tumalako ya financial ya 2025-2026 yali yabuse 74 n'obutundutundu za 2 bwe mbaseerabidde then budget gye tuddirira eno gye tulimu eya 2024-2025 yali yabuse 72 kati budget yasinga okubeerako discussion ennene nnyo ya budget ya 2023-2024 yava ku buse 52 n'obutundutundu 7 negenda ku busobo bwenjogeddeko meka 72 mwaka n'obutundutundu kamu yasinga okubisa abantu actually mu kaseera olutambula covid-19 tuba tuva mu covid 2023-2024 tuva ku 5 ne tugenda ku 7 kiri bwe kiti naye era nga awo nyininyini nga bw'oyogedde ku ekyo ndowooza era nakyo watukyogerereko ddala nti bajeti eyo ebimu ku byagifuula controversial mu kuyisibwa kwayo nti bajeti eyaleetebwa mu parliament yali teweza 72
yali eri less bwe bagireeta mu parliament ku nnaku 2-3 ezisembayo budget eyo ne bagyongeramu ebintu ebyagishuutingisa okuweza 72 era kyovola bagundi eyo yali controversial abantu nga bagamba nti waliwo bye bakukusirizaamu abantu bye kubanga mu kugireeta mu kugipresentinga it was a different feeling. Ekyo kyoyogerako nzize nkiraba ku buli budget buli kaseera tubeera nga tunatera otutuuka because ebintu bino ebya budget birina time frame birina obudde nti mu bbanga lya weeks bwezi tyoba mwezi bwe guti tuno bbanga kino tukimaze mu bbanga bwezi tuno bbanga kino tukimaze kati ebiseera bisinga simirwaki oba kiri ku Ministry of Finance oba kiri kakiiko akakola ku bye aka finance mu parliament buli tubeera nga tugenda mu budget balina okupapiriza okwo kwe bajja bakola ng'ennaku balaga ziggwayo anti nze buli mwaka kikolebwa finance ekola budget eyo nga yo byekoze biri financial kakati bwetuuka okukipresenting nga waliwo ebiri politika ebitateekeddwa kakati yawe wava obuzibu kyovolaba ebyongerwamu ebiseera ebisinga tebibeera defended ku floor ya parliament ebiseera ebisinga speaker abizizika ne bitateesebwa bitaweebwa budde bumala buteesebwako kyovolaba bireeta ku budde busembayo such that bakugamba bw'obazaayo okutereeza obudde tebugenda tukola ki kutumala era wakiraba ku mulundi kweyo budget gy'oli mu kwogerako twagenda okubiteesaako byali mu nnaku 2-3 ezisembayo ne batugamba but we have to read the budget. Nze nsigala nkyewuunya mwami Kimbugwe kubanga kati eno budget egenda somebwa olunaku lwa leero okutandika n'omwezi gw'10 guno omwaka gutulimu tugenda ba mu financial year Ministry of Finance egenda betandise kumbalirira ery'eddako okuva mu mwezi gw'10 paka mu mwezi ogw'omukaaga olwaleero tugenda okudda tuddemu tusome tuba tukola ki anti ze kyenkugambye nti bo nga aba finance babeera bamaliriza no ekyo kyesikanya nakyo kyoyogerako kiri nti budget eno formation ya budget etandikira ku byalo ku local government bulungi tutandika ku kyalo netugenda ku districts levels ezo nga bwe zitambula nti LC1 netufuna ebirowoozo by'ekyalo netugenda ku LC2 netufuna ebirowoozo byayo netupushinga ku LC3 level LC5 kati awo wonna tuyita mu mbeera y'ebyobufuzi kozi abatembeete ensonga zaffe nga munnansowawa asookerwako munnabyabufuzi kati neebuuza nti ebyobufuzi byogamba tuve eno wansi nga tugira ddala mu layini y'ebyobufuzi paka tutuuka because mu formation bwe tuva ku LC5 tusindika mu local government nga ministry eyo erina okukwasaganya kyemmanyi etambulyamu ebyobufuzi byenkugamba tebiri ku level ya parish nti bwona agamba nti babiyise ku level ya parish who is going to defend gwoyagala adefending takiinaamu interest kiri ku level eri top nti embalira yonna nange ewedde waliwo Sennabulya n'Ekiyingi ne Kimbugwe abatali ku level ya parish gyolowoozaako nga bo influence gye balina bagirina ku level ya ministry nti yajja kugamba musaasizi there is something you did not cater for yetagizeeyo ku biri bya parish byo byoli mu kwogerako ebya local government yakugamba you need to put this kati ye naakugamba ne kati namaze ogipresentinga nti werabidde nti minisita eriyo yasoma budget nga naye kenyininyini budget gyasoma agitankana. Do you remember Matiyo bwe yasoma budget nga naye kenyininyini agitankana? No, this one we shall look at it and actually bwe yakyogera bwatu ne tulowooza nti bagenda kuddayo bagirivaizinga teyarivaizinga yasigala bwekyo neyitawo obuyisi bwekyo. So tubaye twogera ku figa tubuulire figa eno buli lwerinnya kitegeeza ki? Figa buli lwerinnya ekisookera ddala njagala munnayuganda enali yatulaba akitegeere nti tewali mwaka gugenda kujja budget ng'eyali katugeze bwe tugisomye nti yabuse 84 n'obutuntundu obwo bugwamu nti omwaka katugeze oguddako era esobola okusigala bweti tekisoboka mu mbeera y'ebyenfuna wabeerawo factors nyingi ezikola economy ekolebwa ebintu bingi ebintu bikyuka katugeze beeya cement
abazimba luli akasawo kaali kagula emitwalo 3 waliwo kagulako katugeze 2 kitundu buli mwaka gweyongerako kajja kalinnya tosobola sigala nga beye esigadde yemu kozi buli kalinnya budget erina okujja naye ekyuke katugeze olwaliro mu budget eno gye tusuubira osomebwa kuliko omusolo gavumenti gwe yayongeza ku kasawo ka seminti ako keyongeddemu nusu 1,000 akasawo kabeera kabadde kagula katugeze 3 essaawa zino omwaka oguddako 2027 bwe banaaba minisita wanaabadde otusomera budget seminti asobola sigala ku bbeeyi emu kubanga already guno omwaka gwe tulimu essaawa zino gukozinga effect ku mwaka oguba guddako jjukira embalirira etambulira mu myaka egiba ebiri gibeera omwaka gumu guyingira mu mwaka omulala so kati ekintu bwe kirinnye essaawa zino omwaka oguddako kigenda beera affected so budget esobola sigala ng'eri flat buli mwaka kyateekwa budget egenda kulinnya naye lwaki kiba kyateekwa nti egenda kulinnya ne bw'oba nga bye wabadde osuubira okukola obimaliriza anti byobadde kubanga budget yeno ebimu kubigirinyisizza tulina pamoja omwaka ogujja tulina ebisaawe bye tuli mu kuzimba tulina airports ze tuli mu kugazimba tulina enguudo ze tuli mu kukola ezitaali badde tezikoleddwa kati embalirira y'omwaka ogujja bw'obanga ogenda kubanga ebisaawe obimaze enguudo ziri ze baakukako okukola ozimaliriza amafuta g'obadde oteekamu ssente nnyingi otulaze nti kakati otandise n'okusuubira okufunamu otandise n'okubala nti kati mu petroleum tulinayo 1.5 trillion ze tusuubira okufunamu kitegeeza kati oteekayo kitono lwaki omuntu ali eri omugamba nti budget ate kino kankizze mu mbeera eya bulijjo mwami Kimbugwe bw'ofuna leero omutwalo gwa ssente enkya oyagala okufuna mutwalo gwennyini oba enkya oyagala oyongereko mba njagala nnyongereko oyagala oyongereko kyekiri mu budget nti ekisookera ddala teri budget erijja nebeera achieved 100% teriiyo buli budget esigalako ebibanja budget gye tulimu olwaliro gye tugenda osoma gye tugenda oyingiramu kati eyina ebize bye tuzze tulikaringa buli mwaka nga tujja tubigattako bugasi so ye budget bwetambula katugeze mwami Kyengi yayogedde ku nsonga ya PDM for example nti PDM we bagireetera yali demand nene nnyo budget neegirinyisa wabula buli mwaka budget PDM tulina ogyongerako ssente bwe tuba tukyali nayo ng'ovudde ku PDM tulinayo gundi katugeza tulina emyoga gikyaliyo tulina youth livelihood development bagiyita program it's a program ekyaliyo ezo ssente zijja zeeyongera buli mwaka bw'oba wateekamu obukadde 10 leero omwaka ogujja tusobola sigazaamu 10 because boyina owa nabo manya beeyongera boyina obba obukadde 12 15 ate ne bwobeera ogambye nti katukifulatinge era tekisobola sigala kyekimu n'ekirala waliwo ne demand endala ezijja zikaalinga nga naawe omuntu wa bulijjo nga otambula buli lwofuna buli lwogenda okula obaako ebikubanja so gavumenti abagibanja nabo bangi n'ebigibanja nabyo bingi teekako ekyabasomesa somesa bazenga beekalakazi baagala ssente aba arts baagala kubongeza muki civil servants abalala bonna bano local government and whatever nabo baagala bongeza muki kati ebina byetera budget okwera nti ekola ki katutuulira essaawa zino bwetwogere kyetuliko essaawa zino budget ewedde twalina no mu budget singa 2-3 emabega twayogeranga nnyo katugeze ku kirwadde nga covid-19 mu kaseera kano twalowooza nti kati ebyobulamu tujja tusetinga level kati ebola zi mu budget sente zibagenda okwalocatingira ministry of health erina okugabanyako ekitundu kigende eno so ebyetaago mu bulamu bakikola because bino budget gye twogerako si rocket science biva mu byetaago ebyo twogerako ebya buli lunaku byetuyitamu ti leero bw'ozimba ennyumba enkyo oyagala ogiguliremu ebigenda mu nnyumba bw'omaliza ogula ebigendamu enkyo oyinayo obuvunanyizibwa bulala olina osasulira abaana school fees olwozadde bw'omala osasula school fees bingi buli kimu kijja kyega bw'ogenda ku mutendera ogumu wabawo omulala ogujja gukwegattako so budget esobola sigala kyekimu budget erina sigala ng'ekula tugenda tutuuka nga budget eri mu trillions 10 plus nga tufinansingako mmeka ng'eggwanga omanyi kyekibuuzo ekirina okubeera waawo omanyi mu economic zone
ebintu bino ebimu bwe tuba tubiyisa tubeeramu ne politics gwe tuzannya ng'eggwanga sigambye nti bwe kiri bankootinge bulungi obeera olina ebintu by'olina okukola okulaga nti eggwanga lyo likula ne bwe liba terikula nti budget eno buli lw'otulaga nti budget erinnya twerangirirako temwayingirako mu middle income mwerangirira era bwe mwamala okwerangirira abalangirira ne bavaayo ne bagamba nti tulina gwe twawulidde nga yeerangirira era oli bwe yayogera tugenda okuwulira omukulu bwe yakomawo n'agamba kati tulimu n'akyawulamu levels nti tulimu eno esooka wano wansi tetulinatuuka ku eri so waliwo ebintu by'okola nga ekituufu obikola okulaga nti osenvudde naye nga mazima amatuufu tonnaba kusenvula waliwo n'ebyokola nga oyagala nga bw'onaagamba nti oyagala kwewa target omwaka gutandise ogambye nti omwaka guli na savinga emiliyoni ya sente bw'oba weewa target y'okusavinga miliyoni n'osavinga 8 omwaka ogujja tojja kwewa target ya miliyoni oyagala kwewa ya miliyoni mmeka 2 wakiri osavinga emu eyakulema luli so kati bino ebintu ebimu nga bwera bw'omanyi budget nti okola embalirira eventually n'otuuka okulaba bukya bw'ogiteeka mu nkola naye njagala twogere ku ako kantu ako kennyini koyogedde tutunuulire embalirira eno mu biti bibiri tulina kangayite amazima amatuufu gennyini the real facts batekiniko baffe katugeze ba permanent secretaries mu ministries eyo gye batuula ne bakolera ddala embalirira eyaddala then tulinayo ekirala ekyebyobufuzi cause politics atambulira wamu nebino ebituufu byennyini kati waliwo statements ezimu ezijja nga ziri just political naye nga tezirina okubeera backed up by these bino byetwogerako ebya budget so kyovala nti olumu tubyogera naye nga tumanyi ddala ekituufu nga twebuuza omala okukola statement nomala nogamba neddala kisoboka kisoboka ogenda okwekubamu toki nga naawe okimanyi minisita asobola oyimirira n'akola statement naye muye mu mutima nga bwemuzizza ku bbali n'omukuba akama nomugamba naye ekigambo kiwayogedde kisoboka nga naye nyini mu mutima akimanyi kisoboka naye nga mu public olina okiraga kubanga bali balina okukkiririzaamu bw'otakola statement bw'ekyo tebagenda kukkiririzaamu so kati budget waliwo tutuuka nga tulina oginyiga naye netuuka ng'olina okutaamu ebigambo ebyo bibiri bitambulire wamu ekyokwongeza bajeti eno bwana Kiyingi bwe twongeza omuwendo guno akazito kano tuba tukateeka ku munnansi mu kukateeka ku munnansi tutuuka ne tumunyigiriza musajja wattu n'atuuka nga takyalina option kati bw'otunuulira bajeti eno bakugambye tuli ku 84.3 trillion naye 44 trillion zigenda kuva wano musolo gyaffe abantu be balina okuzikuŋŋaanya oba batya ziva mu nze ziva mu Kiyingi ziva mu Sennabulya oyagala toyagala naye omuntu ono gw'osuubira okuwa ssente zino by'omuteereddewo ebivaamu ssente zino ye bw'atunulatunula alaba nga ate tomulowoozezzaako oleese enkola ya PDM okusingira ddala etunuulira bya bulimi ebyobulimi biri non-taxable oba otegera kyengamba nti otadde ewantu ssente omuntu oyo household oyagala ogikulaakulanya egende mu money economy naye money economy gyegendamu egenda mu non-taxable money economy kakati n'otunuulira omuntu ate ali mu taxable economy ow'emivumba owa seminti ow'emyenge owa transport ate ye omwongeddeko omusolo naye nga tomuteereddeewo bimwanguyiza mu mirimu gino kino bajeti eno bwe tugiyisa mu mbeera efaanana bwetyo asoloozebwamu omusolo ye kimulekawa tusigire ku kifaananyi bajeti eno eri pro people by'abantu amazima amatuufu gali nti kino kiringa nga katala kankyogere bwe nti oba okyagala tokyagala olina okukikola oba okifunamu oba tokifunamu olina okikola ki okikola tegerekeka kati gwe okusasula omusolo oba ogwagala togwagala olina ogusasula kozi neggwanga yimiddeo kuki ku misolo naye ekirala waliwo yatuuka nga toyina option toyina bwokivaamu naye ng'ate noono alina noone gwe wakwasa obuvunanyizibwa alina okukukama tegerekeka
nga alina okukama okulaba nga atuukiza tageti ya mukama we gyakola ki kati kangeza ano mu newsroom bayinza okugamba nti palipoota oba kebweke keetonye njagala emboozi mmeka ku buli muntu towooza nti oba ki bw'olemererwa mubufunze weegobye example gy'oleese eyinza okuva waggulu ne bakugamba nti news editor bulletin ebadde eddakiika 3 kati twagala yaki ya ssaawa pressure evudde waggulu kati bwemala okuva waggulu eyo ye ministry gwe news editor bagikuwadde nti bulletin kati ya ssaawa etya ne balipoota obadde nabameka kyokka bakugambye tebagenda kwongera bebamu kati kitegeeza pressure bweva ku ministry waggulu order from above kati naawe obuvunanyizibwa bwo ng'ojja wano wansi kwolwo kati onyiga ono nomugamba kati nno biri byobaddemu ebyemboozi emu kati njagala 2 kyokka osobola n'omutuma 3 gwe nga tofuddeeyo agenda zijjawa agenda zireeta ati kati okigira nti oluusi kituuka kussa erigamba nti ne bannansi aba basasa omusolo beetamwa bawulira nabo banyigiriziddwa nga tebalina kyakola de banyigiriziddwa naye nali ntambulako nga nkola okunoonyeza nkola kale ebyaffe ebyamawulire obuuza omusolo gw'osasula oguwulira otya kyali kibuuzo oguwulira otya ng'ofuna ndowooza z'abantu nagamba omusolo gutunyiga naye eggwanga lirina okukola ki okutambula kwattai tuyimirawo ku musolo naye ekisinga otunyiga ennyo sente tetugulaba kyegukola ogenda mu ddwaliro nga teriyo ki teriddagala singa at least ngenda kwetikka omugugu mu Kampala awo nwane nnyo naye ntasula omusolo naye bwe naatuuka mu ddwaliro nga ndwadde ng'ekifuba kinnuma nja kufuna obulumi bwe buli mu bantu weewo naye tebuli mugamba nti basasule omusolo omusolo bali wiringi ogusasula nze mukulaba okwange bali wiringi ogusasula naye bagenda ne bagamba tufuniramu wa omusolo guno ng'oggyeko ekyokuba nti abantu bali wiringi ogusasula tolowooza nti omusolo gwe tusolooza abantu mungi mundabayo omusolo gwe tusolooza abantu mungi oba gwegwo ogusaana omusolo mukulaba mu muntu era muntu yenna alaba omusolo muki gususse obungi kwate waliwo n'ebintu ebyo batunira nagamba kale bakino omusolo omungi tebagujja ku kino ne bagujja ku kintu ate ekikwatira ddala ku muntu oyo asookerako wansi okwongera omunyigiriza omusolo mungi nga bw'ogambye era gunyigiriza abantu naye nze nga bwe nkugambye nti tebalina option balina kuguwa naye nze ngamba nti singa nga ebaguwa kiwala nze natuliddenyo ebigambo bya pulezidenti Museveni singa abiteeka mu nkola ku mundi guno akwanti era akyamukiza nga ebya no sleep n'ebyenguzi kwandabyeko waayo balina ebagizeegizeeko bano wayaviddeyo kyogerako bwana kiyingi tuleke okukyamuukiriza bannayuganda omuntu bw'aba abulankanyiza ssente y'omuwi w'omusolo omuntu oyo bw'omukwata n'omusiba eggwanga lifuniramuwa abulankanyiza ssente y'omuwi w'omusolo omukutte etteeka ligamba egukusinga ogibwako ebyo byonna byewakola ki ani aggiddwako ebintu mubasingisizibwa emisango ligamba either osibibwa nosavinga ekibonerezo oba okusesema ng'eggwanga ki kye tufunamu eggwanga lifuniramu wa ku options zombi which one benefits the country ogenda okwesanga ekibenefiting eggwanga ate kooti yo tekikola ekola kitatugasa otegeera kyenkugamba ekyokusesema gwe bw'omusiba emyaka ena ffe tufuniramuwa tugende wali singa sennabulya tumukwata ng'abulankanyiza ensi kazinda apunawo alisavinga kibonerezo naye nga kyali kyaki tuyina abasajja omusajja gwe nasemba okulaba gwe baasengisa nti yali Chris Obey bwe mba mujjukira omusajja oyo infact ebintu ebyo byamutta n'omutta musajja wattu omugenzi byamutta yamuyitirirako nga buli kikye bakisisse essomero lye yalina ne baliteeka ku nnyondo buli ttaka lye yalina kati embeera efaanana bw'etyo omuntu omulala bw'amanya nti agenda ne bw'anaakuŋŋaanya obugagga mu bubbi eventually this money naye tuteeka ssente mu IGG
IGG ne tumuteekamu obuwumbi 3 n'anunula obuwumbi 2 IGG omutalimu obuwumbi 3 okunoonyereza kwabbye obuwumbi 100 ntegerekeka ye omuwadde 3 anoonya byomeka abbye 10 kyokka bw'amala okumunoonya n'anunulako katya kamu ogenda okulaba nga value for money teriiwo. Nze ndowooza bwe nti ngenda kwesema ku kigambo kya Mwami Kiyingi nga naye akijja eri omukulembeze w'eggwanga. Kisanja no what? No sleep. No corruption. No corruption. Yadda n'akikkaatiza n'agamba teri kutaliza muntu. Because ebintu byetwogerako twogera ku nguzi. Bannansi eyo kye mukakasa mu kunoonyeza kwa Mwami Kiyingi kwe yakola. Bannansi eyo bonna emisolo gwalibadde gunyiga niyo munnansi yalibadde musanyufu nnyo singa aguwaayo n'alaba nti gulina kye gukoze kyekukola. Obuzibu tusinga obba nabo nakiwulidde ne ku PSS Permanent Secretary wa Ministry of Finance Omwami Gol yabadde atongoza omwezi guno gwe tulimu mwezi gwambalirira n'atugamba ekizibu kya Uganda mu kiseera kino tekikyali ku bbola lya ssente. Yagambye ssente weeziri kati ekibulamu kiri ekyo accountability ye statement ye bwe yabadde era yagambye tuleme kukaaba bannansi tuleme kukaaba ssente weeziri ekyetaagisa kati accountability bwe tukiza ku statement ya president kyetegeeza nti buli muntu w'otudde buli muntu w'oli mu ministry bw'oba oli muweereza ng'oweereza bannansi tuukiriza ky'olina okukola kati ewali no slip nti kozi kati obuzibu tusinga obba nabo buno avunaanyizibwa ku kusolooza omusolo ye URA. Omukozi agenda okusolo katugeze omukozi wa URA singa ava ku kitebe e Kampala ne bamusindika ku nsalo ya Uganda ne Kenya ebyamaguzi we biyingirira we balina otandika katugeze ku biva ebweru we balina otandika osolooza omusolo. Omukozi ono oba tomumatizza mu mutima gwe tomuwadde bikozesebwa nga twogedde ku IGG nti IGG omusindisa anoonyereze ku muntu oyabbye obuwumbi 10 nga yo muwadde emitwalo 2 gyaba akozesa mu mafuta go kato muwaddeyo zaakulyako mu kkubo tomukakkanyiza mutima. Eyo embeera singa tunaakyusa singa gavumenti yaffe neekyusa netugamba nti buli muntu bw'oba katugeze IGG oba n'okola investigation bino bye bikuyambako nga weebiri because naye olumu IGG for example gwe twogerako ayagala nnyo okukola investigation ezo ne bw'amala ozinoonyereza n'abeera ne bwino bwosi mungi n'atuuka ne wabawo amukoona ku mukono namugamba gy'olaga olabayo abantu baffe ayagala ssente bazijje wano bazitwale ebweru naye nga ani amukoonako n'amukoonako mwogere kyekigambo ki kyekugambye nti antuliza kyekigambo ki kyekugambye nti neesigama ku yayogedde settlement eyo ye president ate nze sola mwesigamako munnange ye president yeyatugambye ku luno teri kwebaka era ye yayogera ne kiri era yakoma ku bano kati wabaye settlement evudde mu ye yennyini nga yabimala. Nze president obuzibu bwe muyinako buli bumu double standards nze bwe nina ku president mukokka we president yalibadde musajja mulungi obuzibu bwe buli ku double standard nti ekiso kyalina kisala era kyogi naye ensingo zakiteekako zimu na zimu bw'atunuulira yassennabuli naye kuno yavuddeyo n'atugamba katumulinze era ffenna kyemanye bannansi abaliyo bamulinze balabe kino ekisanja kigenda kwawukana kitya ku bisanja ebizze bibeerawo bulijjo. Anyway katulinde tulabe naye nze essuubi eryange ettono kubanga yasindika IGG akwata abantu IGG bwe yamala okukwata abantu nabaga leave my people because it is better to still invest here. Kuno yagambye teri kutaliza yavuddeyo n'akimenya because mu kusooka yasooka kyogera kyasooka sigalawo ekyo yadda waliwo address ndaji yaddamu oba yali yaki yadda n'akimenyamenya n'agamba ku luno teri kutaliza mu settlement ya teri kutaliza kitegeeza buli muntu akwatibwako essaawa zino. President, it's not the first time you're making such a statement. Tusinzidde wano ku mpewo za STAR TV okutegeeza nti eriyo abakkiriza ebigambo bye wayogedde eriyo n'abatakkiriza bigambo bye wayogedde from experience ozze oyogera ebigambo ebyo bwe batuuka okukwata abantu n'okubasiba emisango gy'amabaati basibako atya eyagaga bataliimu gwe basanga nga gatadde ku kiyumba ky'embuzi taliimu kakati awo ku luno teri kutaliza watugambye byalokose oba oli awo n'agamba tubadde twogera ku musolo ne bajeti eno okutuuka mu bantu wansi abantu ebimu ku bintu ebyasinze okubeewuunyisa expectations z'abantu mu budget kyekigambo ky'amafuta tubadde mu season ng'amafuta already ebbeeyi eri waggulu
ng'ebireese ebbeeyi okuba waggulu lwe lutalo lwe tumanyi obulungi olugenda mu maaso mu nsi ezisinga okuvaamu amafuta. Oli yalisuubidde nti nedda mu kiseera ekifaanana bwe kiti ebirala byonna bijja kukwatibwako naye amafuta mugakole ki mugaleke. Ate nga tukimanyi nti amafuta gasalawo ebintu bingi. In fact bw'oyongeza omusolo ku mafuta ne bw'otayongeza ku sukaali oba omwongeza ne bw'otayongeza ku kirala kyonna kyonna oba okyongeza indirectly. Kakati nojja n'oyongeza n'oteeka omusolo ku mafuta ennusu 2 per lita n'otakomaawo n'ojjera ne ku commodities z'omanyi obulungi ezikoseddwa amafuta era n'ozikola ki n'ozongerako. Bwe twogera lita y'amafuta eya petrol, in fact kati tokyayawula petrol na diesel, ebbeeyi etambulira wamu. Bwe kaba 650, 630, 640 tokyayawula petrol na diesel, bonna ebbeeyi y'emu. Already kati tuli mu 650. Ezoyogerera wano mu kibuga wano weefuga kati crossing ogendeko obusukaabi eri bagagula kasanvu 5 kasanvu 8 kani yagamba nti ewaabwe ga mutwalo lita ya mutwalo. Naye twogera ku mutwalo nga kye baayongedde ku mafuta tekinnateekinga effect. Bwe kinaateekinga effect munnansi oli waatuulira n'agamba nti naye bakiyingi bano betusindika mu paalamenti bateeseza ffe oba bateesa ensonga y'amafuta eyo nze ng'omuntu ekyannemye otegeera paka we tuli wano newankubadde tumanyi cause gye kiyinza oba gye kitandikira kiva ku lutalo Irani ne America ne Israel bwe tusuubira gye kiyinza oba nga kiva. Naye gavumenti mu statements za gavumenti nga tuyita mu minisita avunaanyizibwa abadde avunaanyizibwa Ruth Nankabirwa tavangayo ne gye buli eno kuvayo tugamba nti amafuta kituufu gaalinnye. Mu bigambo byabadde ng'akozesa ebigambo bigamba nti amafuta bagongeza ku lwabo nga gavumenti mu reserve zaago mu tterekero lya gavumenti eraga amafuta gavumenti ekyalina agamala. Tewali nsonga lwaki abagongeza balina okugongeza. Yamala n'akomawo nadda n'atugamba nti kati kituufu galinye statement endala. Bwe yakolera statement eyo yasooka yajogera twali mu mwezi ndoza gwali gwa March n'atugamba amafuta ge tuyina gasobola okututambuza Apple yenna yatugamba ennaku zaali 3 mu lumu nga Apple yenna tumumalako ne tukwatako ne mu May era n'agamba abongeza amafuta bali ku lwabo naye yagenda okukyogera ngirulidde galinye. Kakati bwe twamaliriza tuyingira mu May wakati ne bababuuza amafuta si ye yayogera naye omu ku bakungu mu ministry gwe basindika okwogera ku lwa minisita era najja n'atugamba nti kakati kemulabako akeeyongeddewo gali ge twaleeta ge twali twogerako gakoze eki gaweddemu kati gano ge twaleese galiko effect ey'olutalo nti era naffe mu kugaleeta twagaleetedde kasente kakali kaki gali wagguluko ensonga lwaki naye era n'agamba nti naye era pump prices ezo ziri over inflated. No kati tudde ku settlement katugeze yasooka nga gakyali mu materekero ga gavumenti lwaki galinye nga gavumenti wakolawo ki gavumenti erina maanyi ku ekyo kati then government ina maanyi because this is operating mu free market economy mu free market economy buli muntu kati wadde metukirekeyo government then actually ne reserve za government zilingi zitatuyamba zituyambirawo because era abagongeza bagamba o transporting amafuta gano omanyi gali nnyo olwokuba tuga transporting atugajja Kenya simi tugajja wa chegera nti nebo mugajja okumpi muri reserve zesimanyi watuufu weziriwa zikyali gunzali eno jinja busoga busi yawo simanyi oba transport era sigala several reservoirs ekiziteesaawo newankubadde omulabi oba end user ayagala nnyo okufa ku muwendo naye omuwendo versus availability twanoonyako ku mafuta nti tugalako twali tunoonyeza ku mafuta n'ogenda ku pump ngaawo tewali n'ogenda wali nga tewali abantu nebataleka n'okustalkinga amafuta kakati zo reserve kye zikuyamba nti gwe just imagine singa reserve ezo tezibaddeewo nti kati olina omuntu asobola okugenda n'agaleeta in big quantities n'agatereka n'aleeta amafuta agasobola okukumazaako emyezi eki
ebiri nga tazzeeyo mu katale kugula. Tukitwale nti mu materekero ago essaawa zino gakyalimu. Mwegali amafuta. Gakyalimu. Mwegali. Yebbeeyi okusigala ng'erinnya terinnye. Kyobalaba kubanga bw'oba ojjukira bwe baali abakulu ko nga tenaba kutandika kwereetera amafuta. Twalina wano issue y'amafuta okulinnya ennyo ne gatakoma kulinnya bulinnya ne ku pampu nga tegaliiko. Because eyalinga aleeta ng'alina obusobozi aleeta. Atalina busobozi taleeta. Kati ko ye kyakuyamba nti wali we gali tayawulamu ani anonye. Nti oba ono Sennabulya munene nnyo, Kimbugwe ye mutono nnyo atandika butandisi, buli pampu gy'otuukako ey'amafuta oba erinnya olimanyi oba petrol station togimanyi balina amafuta. Ebbeeyi yeyawukana. Kati kitegeeza nti ko ng'omuwendo gukyali awo baataasa ekizibu kya availability. Nze kyendowooza ng'ovudde ku availability, tukkaanya tukitwale nti weegali. Gavumenti ndowooza yeetaagayo bw'eba etufuniddeyo ebifo biri byeterekamu. Etufunyeyo okwo ne ku mafuta ge tumanya nti gano ebeere nga eringa naye eri mu bizinensi ekompitinga n'abalala. Baani? Private sector. Nga bw'olaba amasomero ga gavumenti ne private. N'amalwaliro. Naye tuteerewo egambe nti no gendeeta nze agange mugasanga wano gundi ku ssundiro lino kwe mujja okugajjanga. Kati gwe government naye etunde. Yes, because tuli mu business, eno business gye tulimu essaawa. Labayo. Tekina government tesobola kuyingira mu business y'amafuta. Olw'ensonga singa enayingira mu business y'amafuta bargaining power ya government eri waggulu nnyo ebyaddala. Omanyi kati just imagine. Anti munansi yakubanja service. Anti munansi mu serving. Oli agambe njagala nze avuge emmotoka. Ekyo kyoli mu Mwami Kibugwe njagala nze avuge emmotoka ntuuke ku petrol station ya government ngambe nti layini eri wano mu mazima abantu ngende ku private kubanga ngenda luwawo nyo kwamanira gana amafuta agali wansiko kagenda kugobwa nannyini nfune business ekola bwe ye business wetu wetambula kye tulomesa ogenda olusuku malwaliro mu masomero. When you privatize an industry kati nga petroleum n'ogamba nti tukkiriza petrol stations zitunda amafuta government kiveemu because government singa tunaakukkiriza okuoperating olina amaanyi mangi nnyo okusinga ffe. Osobola n'okukeera obukeezi ku makya n'ogamba nti agagooga bugabi tofiirwa. Osobola n'okukeera enkya because ekidetermining emiwendo gya gavumenti si forces of demand and supply. Asobola okukeera obukeezi nga minisita kwolwo yasanyuse muwala we yayise nnyo ebigezo n'agamba kati engeri gye nnina okuddizaamu bannansi amafuta ku petrol station za gavumenti mujje munywe. Ekyo bw'okiyisa kirekawo abali abalala. Kyova olaba nti mu sekita efaanana bw'ekyo gavumenti terina kuyingiramu. Yo gavumenti kyeyina okukola erina kujjanga regulator. Ye bw'ajjanga regulator n'abagamba nze nina common terms tanka bwe ziri wano ate nekiri kyoyogeddeko ekya reserves. Obuzibu bwe tulina era nze lwaki ndeeta ekyo ekyagundi nti government weeri asobola okujja nga regulator naye mu ndaba yange ng'omuntu tannatuyamba. Ajja tuyambye nnyo. Ate nekiri kyobaddeyogera mukulaba kwange tannatuyamba because buli muntu yamulese mu katale bwe ngenda eggulu nja gasanga kasanvu ngenda eggulu nja gasanga naye regulator tuyambe awo stabilizingemuko. Nekino kankibuuza mu business ebintu ebidetermininga price bingi. Omuntu petrol station lwakuba saagadde nnyo okugenda mu details za kurunninga petrol stations. Olaba bano abasajja abanene betulaba abatunda amafuta abatunda ku bbeeyi eya waggulu. Oyo omusajja operation costs ze tozigeza na muntu alina branch 3 mu Kampala. Oyo omusajja alina essundiro e Kabongo for example nga e Kabongo gwe Senno we Kampala gwoyimirizaawo essundiro ly'e Kabongo. Business nga bw'ogimanyi nti eri naye alina okusindikayo abantu alina okuvuga amafuta gatuukeyo. Amafuta ku bbeeyi kwe gatuukirayo si kwe gatuukira wano e Kampala. There are petrol stations that are near to the reservoirs waliwo n'eziri ewala. Kati yeeyo cost naye agiteekamu. Ate n'ekirala nti waliwo costs eziri fixed. Kyokka ngeri gy'ogatutte abantu bano bagula kitono. Naye mu kugula ekitono terina masannyalaze. A generator must run on a daily for example. On top of that abakozi weebali naye abagula batono. Bupiki bujja ne bunywaga 3 ne bunywaga 2 naye ate ye ku pampu amasanze galina okubeerawo nga kwegali all the time. Wesanga costs zino endala zo ziri fixed. So yensonga lwaki ekyo kyo ojja kukkiriza gaana forces of demand and supplies ezijja okusalawo ekyo. Nga tugenda kuba ndaba ebifaananyi bitandise okutuuka. Njagala twogere mu budget eno bw'oba oyinamu ensonga eyakusanyudde nga gw'ogamba nti budget eno bukyanga
mu byonna bye baakoze wano baateesezza bulungi ku nsonga eno oba wano baayongezza bulungi kino obutakikwatako baakoze bulungi wano okuteekawo ssente bweziti kubanga abakulu baatugamba emikolo bagiyimiriza ng'ekiyimirizisa emikolo balina priority areas baagala agriculture bamuteeke mu ssente baagala tourism agende mu ssente minerals zigende mu ssente science and technology tulabye ebyobulimi biri mu 2.2 trillion for a long time agriculture abadde afuna 1 trillion tutandise okulaba agriculture nga miridde kyetuli mu kusasula kikendeere nedda ssebo ku budget edo yennyini gye tulinako era ssente bw'otunuulira ku financing kulinako ssente ze tugenda okwewola kitegeeza nga bw'osasula ziri bwewewola ate kyova olaba nze kyova olaba statement ya Ramadan nze ng'omuntu sijjigula ssente teziriiwo we are only being very aggressive kiri kye nakugambye nti twagala osiige ekifaananyi ekiri political eri abantu naye ng'ebyaddala ssente zino bwe tuzireeta tweyita kyetutali nti ku budget eno bwe ssente z'ogenda okukuŋŋaanyaako z'osobola is 44 trillion z'osobola okufinansinga gwenga kitegeeza nti ekitundu ekirala 42% gwe gy'osobola ziri ssente endala ogenda kwewola lokale mu banks eziri wano weewole ebweru w'eggwanga naye zino kasita kiba kwewola it comes with interest naye ng'ebintu ebimu by'oli mu kwewolerako tebiri agent ssente zaffe ezisinga parliament ne bayisa Honorable Bahati najja ne supplemental awo kwewola ne bamubuuza zaati omusajja agamba mwewole okukozesa kwaffe otegedde statement ezo nti ne budget eriyo lwe yasomwa nga bagisomye eggulo a week later ne bayita supplementary mmeka 3 naye nga abazze okuzisaba kikiri kye nakugambye impunity gye bazisabye sowulidde omukulu kyakugambye nga bo bakugamba nti ssente zino ffe twabinoonyerezaako tuzeetaaga era bw'amala okugamba nti tuzeetaaga nti bannaye muziyise sipiika mukazi wattu aba yategedde kasita alaba nga ani ayogera oyo nti Bahati yayogera ani amubaakinga olaba musaasiza ataddemu amaanyi ne Mati ataddemu amaanyi otegera butegeezi nti waliwo abaakinga yisa ssente tuveewaawo naye eno gye tulimu ngawe ngambye nti ogutundu gugenze ku kusasula ku kyamabanja
waliwo sente zendaba ze balocatinze mu bintu ebimu nga tezigasa kakati loko wawaya kisente loko mba okugibbulula roko gavumenti emuteekamu sente nti kubanga naye ayinamu shares naye shares gwe goteekamu sente ataleeta magoba anti amuteekamu with hope agenda omanyi kati roko gavumenti ayinamu interest nti bw'oba olinayo shares you wouldn't want your shares to die there kati kyokola omuwanirira mu kumuwanirira nti eventually naye agenda kwebbulula sente zino zijja actually ekyo ekintu kirina mu tteeka ekyo ekintu kyetwogerako ekya roko nti gavumenti ebintu byeteekamu sente nyingi katugeze gwe bw'ojjanga okola luguudo oba nga roko bw'omulaba nti akola enguudo azimbe akola construction ezo ennene gavumenti bw'ejja okuwa sente ezo nyingi ezigenda okola katugeze oluguudo billions ne billions terina weekwesigira kuwa sente ezo kubanga singa enkeera odduka singa enkeera buli kimu kigootaana baseka muteeka nti gavumenti mu ezo investments ennene erina osooka nefunamu shares ojjukira lwaki investinga nnyo wotafuniga ojjukira hotel emunyonyo hotel y'emunyonyo abantu bakitegeera nti gavumenti yalinamu shares wano nga tuteekateeka naamu so mu bintu ebyo nti gavumenti eteekateekayo nnyo emikolo eteekamu sente nyingi so mu bintu ebyo gavumenti byeteekamu sente nyingi ekakatibwako okufunamu shares mu kaseera kano nebeera nti teteekayo buteesi nti gwe singa ofa nannyinyo kampani yo tefa nebugira gavumenti nawe etandika negamba kampani eno katugyongeremu amaanyi kubanga naffe tugifunamu because buli wogulamu shares nawe okifunamu ekyo so roko bamuteekemu bamanyi bagenda mumufunamu sikiganye naye nze my point is mu kaseera kano twetaaga okwongera alina projects za gavumenti ze bamukwasa ate nga tezirina nga ne parliament yennyini mwe bateeseza bwe bayisiza sente naye omweri ate sente bazigiwa almost 90%. Anti labayo Almost 90%. Sente bajja bazimuwa pa financial year era nga bw'omulaba bw'atambula nti tebasobola muwa sente zonna omulundi gutya omulundi gumu so bajja bamuwa ne bajja nga bamuwa though era okumuwa sente it was nakola emirimu ate sente ze bamuwa sizakola parliament yokka ayina nze nga bwe nkugambye ayina projects zaalina eza gavumenti zaalimu zaakola ate bwe bamutunuulira repetition gy'ayina abantu baawe emirimu projects zaakola ne balabanga singa bamubbulula kiyamba eggwanga. Let me some convinced. Then another issue. Sente ze bayongedde penalty azimberiwo ng'ate baayisa sente ezimala okuzimba lwowa mu budget ezaayita emabega ne bamwongedde sente mpitirivu kuzimba ddwaliro ly'erubowa. No, kubimu kunze waliwo gavumenti wolabanga ebeera nga ediibuudamu. Kubimu waliwo byotunuulira kubanga kati nze ng'omuntu nzikanya nono nzo kubagamba nti ekizimbe kitwakuwadda ssente okitambuze. Okay, kituufu mulimu tugulaba ennaku zino gutambula. Actually gwavaamu kamera kati gutambula era bw'oyitawo erubowa ebizimbe obirengera mulimu gutambula. Naye nga ssente baali baayisa dda ssente ezikola ki? Zaayita dda kati oba omwongera obanga ayo kyamu. Wakati obeera nga ayo kyamu. Naye nze ate waliwo ebimu bye ŋŋamba. Mu ggwanga lino bw'obanga odiscassinga ebintu bya money allocations waliwo ebintu by'olina okutegeera nti some projects are not discussed. Some projects are not discussed. Tulikweli statement ya political ne gundi. Some projects are not discussed. Era sente ezimu bwe zijja mu budget tezikola ki? Ekyo kiva mu who has interest in that project. Bino kati byetwogera bye biri realistic ebyaddala kiva ku who has interest in that project. Because kati bw'oyogera ku ow'emmwanyi n'oyogera simanga ku wa sugar cane n'oyogera for as long as the big man has interest in that project you're not allowed to discuss that on the floor of parliament, because even if you brought that discussion
tejja kuwangaalawo so kati olaba nti discussions ezimu nze ng'omuntu ezimu zo sikyagala kuzikola ki kubera omulala ajja kugamba kakati olaba twogere ku kira motors sente zetwakamuteekamu ne products n'emmotoka ze yatusuubiza okufulumya na biki ebyo ni lwaki raba kyamwongera sente ezo discussions olumu ozikola ki ozireka bulesi olw'ensonga nti zo allocations zaazo zijja nga ziri bwe zityo mu buli budget mujja nga mulimu sente zigenda eyo naye nga accountability enki ntono wadde olina kyogamba senna ku allocations ekibuzo kyabadde biriwo ebikusanyusiza biriwo ebitakusanyusiza nze ng'omuntu ekimu ku kinsanyula nti sente z'ebyobulimi zalinye zayongezeddwako okuva ku kase akamu ke tubadde twogerako katugenzeko mu bubiri ate mu kubeera nga tugenze mu bubiri netakoma bukomi mu kuteekamu sente wabula n'ebirina okukolebwa mu ekyo ekibeera nga kikuno zinga ekyakyuseemu ku luno mu byobulimi batunuulidde nnyo okugatta omutindo engiri president azenga agibunyisa value addition ku buli kye tukola bw'otunuulira mu budget eno gye tumalako ebimu ku bisinza okukola sente okuyingiriza gavumenti sente mubaddemu emmwanyi mubaddemu amajaani si budget eno gye tukuba amabega budget 10 eziyise n'okusoba mu budget eziyise emmwanyi ezenga yewanirira eggwanga njagadde kisembeza wano kumpi nti mweno gye tumalirako ddala emmwanyi ekolera ddala bulungi naye ebimu ku bigireetera okukola obulungi gwe mutindo kubeera nga bagigasseeko president aludde emyaka gino ng'ebiri esatu abadde nnyo ku value addition nti kati tusobola okufulumya kaawa nga ddala awedde ng'ali ku mutindo n'abeera nga tusobola okufuna mu kasente so kuno kino yagadde mu byobulimi nti sijja siteeka mutesi sente wabula tutaddewo n'amaanyi waliwo amaanyi ag'enjawulo agajja gateekebwawo okulaga nti twagala buli kikolebwa bw'oba olima amatooke embalala amatooke ago tokka kati wako tunda kiwago nga bwe kiri kifulumya wabweru kitunda kigende tulina ekinjawulo kye tusobola okukola mu matooke ekyo nga tekinnatuuka fuluma ne tutunda nga twongeddeko omutindo ne tutunda nga tugasseeko value nejja omutindo ne gujja so ze sente kino yagadde mu byobulimi tulina waliwo sente ze batadde mu bya kozi kati mukaseera ebyobulimu ebyo nga bw'obyogerako nga bw'owaanye emmwanyi obadde okyamenya n'ebirala ebikoze obulungi nze muntu alowooza nti emmwanyi tugitaddeko amaanyi ne tugituusa we tugituusizza kyokka bw'otunuulira ebintu ebituwa ssente mu byobulimi emmwanyi erina ebigiddirira ekikwewuunyisa nti mu bimu ku bituwa ssente mulimu amajaani kyewuunyisa nti mulimu ne pamba akyalimu mu bituwa ssente kikwewuunyisa nnyo naye wakati mu kukwewuunyisa ddi lw'owulira nga mu byogerwako boogera ku majaani nga boogera ku pamba actually fe ababeera wano mu centro oyinza okwebuuza pamba bamulimawa afaanana atya waliwo n'abatalabanga ku muti gwa pamba waliwo abatalabagenda ku muti gwa pamba naye kikwewuunyisa nti pamba mu bintu ebituwa ssente actually mwanyi yekulembera amajaani negaddako naye amajaani ate situgamanyi nti bw'ogenda mu bitundu nga Fort Portal amajaani mangi naye nago emabegako nga Kabaale Kisoro balima amajaani naye era nabo okugalima amajaani bageesibyeko bwesi president yagoba abantu mu majaani mu bigambo era ne bwe yagenda okusisinkana abantu egundi ebushenyi yabagamba nti amajaani mugaveemu this is very unprofitable na biki byonna ne bwe nawulira president ng'ayogera ne mugamba president what are you talking about alina bingi byagobeko abantu ajjukira ab'ebikajja ab'ebusoga naye ng'ebintu byogobako abantu era president nagamba nti budget bagisoma ali luddawa amajaani gakwata kyakubiri mu bintu ebituwa ssente amajaani ga naye ekyenjawulo nti abantu abali mu majaani beekamwana bokka ministry tebaliiko era juuzi awo baali basaba for just 40 billion around 40 billion ogula ebijimusa na biki okwongera omutindo ku majaani ga president yakakkiriza lwe yagenda ebushenyi bwe yabagobamu ne bagamba muzeife wano tetugenda kukiva mu ekintu kino ne bamuwa statistics naga kale babawe ssente era bwe yagambye okubawa ssente kikulaga nti president ye bw'abeera convinced nti emmwanyi ayagala kukwata bendera ya kintu eki kimu mwanyi which is not right ne ku mulundi guno mu byobulimi president alina ekirakyali mu ttembeya kyesimanyi kikola kitya eka modo ayinayo
njogedde ku nsonga y'abebusoga ebusoga tubamanyi balimi babikajjo agezaako kubagoba mu bikajjo badde mu kulunda ebyennyanja kyesimanyi ebyennyanja ebyo bikola bitya kati ate bw'otunula ku radaya ebintu ebituyingiriza ssente n'ebyennyanja ate mu ebintu nabo bikola ddala bulungi so kati president enjiri kati ssaawa eno gy'atambuza ayagala nnyo abantu bave koze ebikajjo yayina ensonga zagamba ettaka lifa tubimaliramu obudde bungi ettaka ne lifa netumaliza nga tetufunyeemu agamba kati koze ebyennyanja ebikajjo ebisinga babirima nnyo mu bifo ebirimu entobazi kati yagamba olutobazi luli reserving simawo ekidiba kimu kigenda kukolera ssente z'obadde ojja mu bikajjo omanyi enjawulo eri mu bizinesi ezo zombi nti bizinesi ey'ebyennyanja nungi eri profitable naye eri delicate oba okitegeerekwetagisaamu akasente ak'enjawulo ne bw'oba ovudde ku kasente keya gye weetaaga okuggusa ensonga eyo omuntu oli ow'omukyalo yandyagadde oteekawo ekikajjo kye takirimaamu oba ontegeera tajja kugamba mbusima kufuuyira mbusima ng'ate noonya ekigimussa noonya ki ate neokuba nti ensigo eno bw'agiteekamu ate ensigo eyo ekola ki ekomawo kakati nze kyendowooza obuzibu ati bwe buli katale because akatale nakeera ani yakakuba ani yakatta nali ngenzeko ebusoga ku factories okulaba abantu we batunda ebikajjo bya because jjukira omulimi wa wansi tokkirizibwa direct genda okuguza oli asembayo olina yita mu company anti ekyani yakireeta kati oyita mu company newanvu company newe beejira katugeze kakira oba kakira wanaaba agula ebikajjo by'ogwa omulimi asooka kwefaako nga ye mu faamu yange biweddemu bweba biweddemu n'alyoka agenda n'alyoka anoonya mu balimi abeetoolodde bweba bikyalimu ng'osigala awo batikka ebikajjo batema ebikajjo ne bibeera ku musiri weeks 2 nga teri abinona jjukira engeri gye bagulamu ebikajjo bagula buzito nti ojja bakuteeka wali ttani n'ozito wa ttani agamba ttani eno buli bisigala ku musana tofunamu kankwanguyizi ekyo nakyo kyangu nnyo president yalinnya mu kintu ekyo he protected the investors it is on record okimanyi bulungi nnyo bwana kiyingi ye yagamba balwana nnyo ku bikajjo president n'agamba nti nedda mugenda kusuula ba investor bange he wants to protect the investors era kyekigenda minimum wage okujja ye buli lwogyogerako ogenda kugoba abantu bange era bwe twatuuka ku bikajjo n'abagamba kakati ebikajjo bw'oba obiguze tokyasobola kubitunda ku factory ogenda kwetaaga okufuna middleman lwaki oyagala sennabulya annamulira ebikajjo nga tabirima luli abasajja beetuukiranga nga bw'agende wa sennabulya n'amuseera ng'amugamba nze ngenze wa kiyingi obusente bwompa bwakyana kito ng'agende wa kiyingi bw'atuuka ewa kiyingi nga bakkaanya ng'abiguza kiyingi ekyavaamu ne baleeta zoning ne bagamba kati bw'onaabeeranga ekamuli tokkiriza bitwala mayuge nguzo yakulyawo kati bw'oba oŋŋambye enguzo oyo lwampaka kitegeeza era onsaliddewo omuwendo ogenda kubitunuulira gyensula eyo waliwo ensula matugga waliwo ebikajjo byendaba babivuga okuva oba luweero obamasindi ng'ate babivuga babireeta ino busoga bulungi nnyo ku bimotoka nange omulimi oyo yalima ekikajjo ne bakitema ne bakiteeka ku mmotoka okitambuza kilometers ezo zonna okituuse no wansi afuniramu wa waliwo ate ebirandu byolaba nga biva eno ebusoga nga bikurosi nga bigenda either bigenda era masindi oba bigenda luweero kozi ne luweero waliwo factory neneebuuza omulimi ddala oyo ateekamu sente ze n'obudde bwe afuniramu wa mu mbeera eyo ku mbeera yemu eyo twogera ku bikajjo naye omusolo gwayongezeddwa era ku sukaali omusolo guli ku sukaali bataddeko esiringisi 2 ku buli kiro ne bateeka ennusu 750 ku buli kiro 5 eza seminti era mu fines endala zetusuubira okufunamu akasente mwe muli ifris singa olemererwa okubeera n'akuuma kaka ifris ne bakugwako emitwalo 2 bweddu mu birala gavumenti byesuubira okufunamu ssente ng'eyita mu URAs digital stamps miliyoni 2 singa osangibwa nga ebintu by'obitunda ebyamaguzi nga tebiriiko digital stamp ssente endala zez'okuba 50 million fine ku bintu singa obeerwa oli manufacturer
naye nga walemwa okuteeka digital stamp zino ku bintu byo. Ebirala ebyateereddwako era fines ebyokunywa tulinayo omwenge omwenge spirits ezo bazze baziteekako rakizare ezo naye njagala bwana Kiyinja ono twogere ku URA n'obuvunaanyizibwa bwerina mu kuŋŋaanya omusolo. Ebbanga ddene buli lwe tuyisa bajeti ennene mu bunene bwayo kiddira URA tageti yaayo eyongera gejja. Bagigamba nti kakati ffe tusuubira ssente bwe ziti tuli ku 84 trillion era tusuubira nti kakati gwe tageti yo twagala otukuŋŋaanyize 40 trillion shillings nga ziva wuwo gwe nga URA musajja wattu ne yeekubira omulanga n'agamba nnanga akazito nga kanene bw'akaabamu ne bamugamba gwe nno okaabya kyenjo bw'oba komishona aliko komishona gye bw'oba tosobola wanika sura mu tawero ffe tuleeta abantu abalala kubanga ogwo mulimu musava nnyo ate abagwagala bangi nnyo. Twogere ku kazito URA ekeebeera ku buli lwe tuyisa bajeti eno na butya bweyinza okukavuunuka amagezi g'oyinza okubawa. URA ku mulundi guno oba ogigoberera okuva emabega at least ebadde improvinze nnyo engeri gyesoloozamu omusolo kati batadde ebintu nga biri ku digito. Luli babadde abasolooza bamusolo babadde basala nnyo omusolo babadde babba ssente naye kakati ku mulundi guno efubye nnyo okulaba nga updatinga system zaayo. Nze na bizinesi eyange ne tewetaaga nagaano ne muntu wa URA ekola ki kukusoloozaako musolo yo system already yekikola. So kakati nze ngamba nti singa mu bompimpi bongera URA nze ate kye nali njagala nenyo bongere ssente babongere ssente banoonye ssente babongere tageti zikola ssente lindako babongere ki babongere okubawa ssente ezibayamba okusolooza oba bongere okubawa tageti ennene. Kakati muganda ngolaba URA nayo nga yo kwetugelinga omutima gw'eggwanga gutya mu kusolooza kwe tuyimiridde okutunoonyeza omusolo mu buki mu bunyomero bw'eggwanga bwonna obw'enjawulo naye batagyongera resources batagiba resources zimala kutuuka mu buli kanyomero ka ggwanga kanjawulo tugenda kufuna musolo ogwo gwennyini gwe twetaaga. Ne mwami Musinguzi yali ku parliament awo ng'abagamba nti Uganda tusobola okusolooza omusolo naye obuzibu first of all balinga bakabanuka nti bali understaffed emabega kawo ne babawa akasente ne baleeta abantu naga tebamala babongera abantu abaki abalala babongere ne budget ng'eya URA ey'okukozesa oba ntegeerekeka nkubulira bulungi URA nga yo bagyongere budget etegeerekeka egisobozesa okulaba ng'esolooza omusolo guno gwokola ki gw'ogyagalamu kuba mazima gali nti lyekkubo lyokka lyetutunuulidde nga bannayuganda okufunamu omusolo okufunamu ssente eziyimirizaawo eggwanga. Kinaabanga mwami Ssenabuli ewuwo okugamba nti nina ente njagala empe ebidomola by'amata 2 naye nga togiwadde mazzi togiwadde biwata. You get my point? Kakati ekyo kyengamba nti URA obusobozi buyina esobola singa bagikwatiddeko tugyongere ssente esobole okukola omulimu gwayo. Naye bw'oba otunuulidde ebbanga lye bakoledde omulimu guno ogw'okusolooza gwe you're convinced nti they are doing enough gwenga I'm not really convinced. Obuzibu bukibaddemu bubadde bumu nguzi mu URA naye enguzi ebadde nki ebadde nyingi kyebula ngambye nti at least nze mbadde ng'abadde agoberera kati waliwo mechanism eziteereddwawo ng'enguzi ekendezeddwako mu URA. Tokyasisinkana nnyo bantu muganda wange kizibu nnyo okimalira ku system webale nnyo kati system at least zongezeddwako nti waliwo sente zimu ezaali zigenda nga zijja n'enziwa Ssenabulya nti musolooza wa URA ezaaligenze mu gavumenti n'oziwa ofiisa wa URA gavumenti nebanga efiiriddwa nezitatuuka era kankyogere nti nalina bizinesi eyo mu kyalo nali maze akabanga nsasula musolo naye nga neewuunya nali nsasula naye nga waliwo agukima. You get my point? Actually, ekizibu ekyo kisinga nnyo mu local government. Nga waliwo agukima naye nga n'agukima kale mpaka lisiiti naye nga yakasayiningako
wakalala atuusa birala right now where I am nti nina kodi zenkozesa era ebajja najja nyini ofisa wa UR angamba tompa sente kola bwoti obato chimanyi kankulagirire kakati onenda banga atisi bazi bakakanyako naye myaka ngeji mbadde nzija nkola ki nsasula bakale sente nenga toka kasana ngana musajja tugowa sente ezo alina bikemo bingi bimuberere mabega naye ku nsonga yennyini eyo bwana kingi twogere ku tax base URA nze omu ku balowooza nti abantu bejjamu omusolo bakyali batono tekoze kimala kusaggula bakiyingi bawera kyova olaba esolooza kiyingi netuuka ku muttabusi olw'ensonga nti yeriyo bakimbugwe ne basennabulya abandi badde bawa omusolo okuyamba ku kiyingi naye URA yo kasita olabikira mu register egamba gw'olabyeko ye mwana tufe n'ono kakati mu kufa n'ono ne weesanga nga bo bali eri abalala baviiriddemu awo anyway kituufu kyoyogerako naye nze nga bw'ogambye nti URA naye akyayinza okugamba nti yakyayinza okukwasaganya omukulu omulenge briefcase agikutte erimu ekiwandiiko kyetulindira yamwami Kasaija agiba ate eyo briefcase kasita etuuka ng'omanya nti essaawa yeeyo yennyini era mwami Musaasizi nno agudde mu bintu this is going to be his first a budget reading as a minister w'omwenda bukyanga gavumenti ya mwami Museveni etwala buyinza abadde mu saaka ezeze za finance babadde komiti ya era nze ndowooza nti ne vetting kuba bakimanyi bulungi nnyo nti ne Matiya z'abadde asoma kino kiri off record tebandikoodi tusobere siri kuwulira era omukulu abadde ateekateeka tusobere tetuli ku mpewo naye nga tukimanyi bulungi nti n'omukulu z'abadde asoma omuteesiteesi abadde ono kubeera oli ne mu kusoma kwennyini abadde is this what we okay anti era mu nkola ya gavumenti state minister abeera technical state abeera technical oli abeera political kati yajja kati mu kaseera kano omukulu waliwo bamuteekedde yazze kusoma naye ate kati ate bw'obeera ne cabinet minister ng'ali technical ate kikuwa enkizo ya kinyuma nti omusajja ogenda omuleetera ekiwandiiko ng'asobola okukitemaatema n'okukyekenneenya obulungi nga tumaliriza abantu basuubire ki mu budget eno take home abantu kiki baba beesunga mu budget eno nga tuwumbawumba wakati tugenda ekololo waliwo kibuzo kyobadde obuuza mwami Kiyingi nti URA eno eringa etannakola kimala okulaba nga abantu beeyina okukama mu akasente ebatuukako nzikanya ne statement eyo URA ekyali nnyo mu ofiisi tennakka bulungi ku muntu wa wansi omuntu mu kaseera kano otandika bizinesi ku kyalo gy'owangaalira bizinesi netambula mwaka gumu ne gugwako nokwatangati nomu yali yazzeeyoko olaba downtown cause URA ebimu ku bifo byesinga okufunamu akasente akaddala ekibuga Kampala kigikolera ddala bulungi mulimu bizinesi ezaddala naye bw'ojja mu kaseera ka ifuriisaawo abantu nga batandise okukuba kerere URA we yatuukira neyonyigirizibwa nebasembereza ofiisi neteka ka konteyina kyemmanyi mu kaseera kano baakajjawo simeba baakazzaawo naye ngaali basembereza ofiisi baali bakatadde wakyamu nnyo ensonga lwaki twakagoba tetusobola kubanga tutereeza kibuga ate gwe gavumenti ate gwe otaataganya ekibuga era infact baali balina n'okutuliyirira abo aba URA baali balina okuliyirira gavumenti eno tuddayo nti URA ekyalina okwongera okuka wansi nze nzikiriza nti omusolo tageti gye tugiwa URA kunze gusobokera ddala singa eba esaggudde ekimala waliwo abantu bangi abakyali azamanya omusolo ensimbi wakyali abantu bangi abakyali azamanya omusolo kubanga tebalina batuukirira waliwo abantu bangi abakyali azamanya omusolo kubanga URA yesibye mu ofiisi abakulu abantu abalina okubeera ku ground bakyalemedde mu ofiisi ye babadde bafubye ennaku zino bagezaako ne tugamba bongeremu kubanga kyetukyetaaga finance nga kinene
bwetuba tuyisa budget yabuse 84 lwaki tusoloozaako 44 zokka tusoloozaako 6 singa tuba tukoze ekyo kyetaaga okukola URA go government kwata URA gyongeremu ebyetagisa jiwe human resource wano lumu ku buzibu tuyina mu buli kitongole mu buli department mu buli agency ya government human resource kifu ekitongole buli kitongole kyosanga kyetaaga abakutino bana abakozi 100 kibeera n'abakozi 3 4 ne 50% tewe bw'otunuulira ebikozesebwa mu abo abakozi nti ekitongole kikuwadde omulimu kirina okuwerako ebikozesebwa buli kitongole wano mu Uganda kirina ebizibu ebyo naddala ekya gavumenti awo nagwereddemu amaanyi kati bimu ku bizibu tosobola kuba statement ono gye yagambye nti omuntu omusaba akuwa ebingi naye tolina ky'omuwadde UNBS yo yakaabadde nti bane tetulina bakozi mutugamba tukuume omutindo gw'ebintu nti tetusobola tetulina bakozi nakati tebafunanga bakozi auditor general naye nyini auditor general enyini agamba tetulina understaffed yeke nyini akola report yagamba yeke nyini tayina bakola report yali presenting speaker yaga tuli understaffed kiri wa mu buli kitongole kya government so mu bitongole bya government the only institution that is overstaffed is the Parliament of Uganda. According to you. Yoka eri overstaffed. Anti abeera kati ate kubanga bw'otunulira abakozi ba government tubawulera because Parliament aba MPs tetuba tuwala nti bakozi ba government. No. Si bakozi ba government. Uliriza si bakozi ba government. Bogenda mu kitongo bogenda mu bali technical abalina okuba abakozi abatuufu aba public service kati ate ojasangayo ebituli nina gwe mmanyi abadde akolanga acting director ali mu line ya protocol niyo akikoze emyaka mu mateeka gatugamba olina okubeera mu acting emyezi 6 nekyo mu Uganda tekikola ekyo naye kati osanga mu bitongole ng'omuntu abadde acting emyaka 2 emyaka 3 ali mu acting kibeera mu KCCA wano wennyini olaba buli lwe bagoba iddi ajja mu acting capacity amalako na myaka 2 so kati byemu ku ebyo twetaaga ottereeza bwe tuba twagala kiri kyenjogedde lwakuba nkyogedde as a by the way naye njagadde kulaga nti where we need to add staff we don't add kyokka we twetaaga okusala staff ate we tulina abangi mu palamenti wakati babadde batuyamba ku ebyo wakati palamenti mu reports zino ezifuluma kyali badde nga recommendations zetukola zakulaba nti institutions za government zirina abakozi bezirina nzijukira emabega kaawo bannaffe aba Mulago Referral Hospital babawa ssente ne bagamba ssente zino za kurecruitinga staff tugenda okumalako omwaka gw'ebyensimbi ne bakwata ssente it is like 3 years back ne bazizaayo ne bagamba mbu tetwasobodde naye ng'abantu tuli understaffed abantu bali jobless banoonya mirimu otuwa nsonga kyate yakuganya okuwa abantu kinsanyusamu nti ne mweno budget batunulidde nnyo okola nti bateekayo ebintu ebitondawo emirimu eri abavubuka naye obuzibu buli bumu babikomya mu bigambo ngono bwe yagambye kyobalanze kati ndi iga okulaba pulezidenti wange kyakola ki kyagamba ddala kyakola ki kyagenda okukola ekirungi public service twakyusiza minisita tusuubire nti omukulu ono byakoze mu bitongole ebirala ne wana agenda kutereeza kuba nze omu ku baasanyuse nga general bamusindise mu public service kuba ndowooza nti ajja kutuyambako mu bintu ebifaanana bwe bityo kuba yonna gy'alaze era omuntu gwe nasaasidde yeyazze mu bigere bye ku ministry eya works ekyamuyambye nti abadde atambula naye kati bw'abanga enkola abadde agiraba kijja kumuyamba bw'abanga abadde awerekera kijja kumusonga nze kunze enkola y'abasajja bannamagye eyawukanamu bw'oba olabye General Katumba neyamudidde mbegere mu sirikale si muntu wa bulijjo eyamudidde mbegere mu sirikale sebo yaritayalinga yes mu sirikale era nkayije sijjukira kwogera no ni mu sirikale nayo Fred byamukama mu
musirikale se wa UPDF katulinde so tulabe nkakasa nti naye kyeyagenzeemu ekyokukola omanyi tetwagala ku rulinga in out nti basirikale be bakola obulungi naye wabaawo omuntu nga ye ali talented mu ngeri yanjawulo and that is General Katumba mu rekodi zaffe wano gye bayise abasirikale nga be bayiseeyo abasinga bakoze bulungi tetulina nnyo betwalabye nga babakwatidde mu mbeera y'obulyake buno betwogerako ennyo obulemesezza eggwanga nogenda mu maaso cause biri byonna betwogeddeko ssente tuzifunye tutya biki tujja zifuna zijje mu bungi naye obulyake kyekizibu abo abasajja be basinga okubeera straight kyenkakasa ebimu ku biyambye General Katumba wamala okubeera nga ministry zonna gyayise kwekulwanyisa enguzi okimanyi nze sibeeranga kaawo and I imagined a Uganda without corruption. It can happen. Okimanyi nti nze sibeeranga kaawo ng'oggyeko bino ebyokwogera obugezi. I have never imagined a Uganda without corruption. Actually nze ng'omuntu nga nesigama ku bigambo bya Mwami Museveni bye yatugambye ku mulundi guno nzikiriza nti singa kigaana okukola mu kisanja kino eky'emyaka 5 ekyokulwanyisa ku nguzi munze ngamba tekiribaawo tewalibaawo omuntu ndowooza alijja n'agirwanyisa oba kanjogere mu kisanja mu myaka gye tumanya nti Sefo Kimulemye alikikola ali bamulala tewabaawo kikolebwa enda mmanya kizitoye mpunzike ne kano waŋŋambe wabadde ombuziza ekibuuzo neŋŋamba tuwunzike government mu kino ekisanja kyetuyingi mu financial year gye tugendamu waliwo ebintu ekimu ekirala nayogeddeko ku by'obulimi gye twavudde tugenda ku kirala mbadde njala nnyo okwogera ku industrialization makolero saagala gibuusa nnyo maaso kubanga nze ng'omuntu ndi musanyufu nnyo ku ngeri gavumenti mu myaka gino industrialization gyetadde amaanyi mu bintu by'amakolero mu bintu ngera bwe nakumanyi mu bintu bibataddeko essira kaakano kyekimu ku ebyo mu byo ebikoze eti akatugeze mu kaseera kano wetwogerera tulina ze tuyita industrial parks industrial parks nze ntambuddeko eggwanga lino nga ngendako mu industrial parks ezo nyinza okuwa obujulizi nti ziyambye ebitundu mwe ziri okulaakulana ziyambye bannansi okufuna emirimu si kufuna mirimu nno kyokka okufuna obumanyirivu because nga bwemumanyi ebyenjigiriza byaffe mu kaseera kano tubadde tusoma nnyo theory nga tetulina wetupracticingira omwana agenda ku university n'amaliriza najja omuwa omulimu nga talina kyamanyi kyalina kukola mu kaseera kano amakolero ago gatuyambye kubanga baba beemployinga ekisookera ddala beemployinga alina obumanyirivu eyakuguka nti nakugukamu ndi inginiya solo wayalinga amasanyalazi skilled ne bawa unskilled ne bawa semi skilled yoya nasomako ninako oluzungu ndumanyi bwe nsoma ekigambo solo kitegeera nakomako mu senior 6 nakutulako senior 4 senior 6 ne bawa n'oyo atasomangako yadde omulimu nti ekizibu ekisooka ebbula ly'emirimu olirwanyeeko ekyokubiri obukugu obawadde omuntu okubeera ng'alina kyasobola okubaako nekyakola nti singa investor yajja nagoba olwaleero bw'ogenda enkya naawe ku magezi ge wayiga nti osobola okugata ekyuma kino ne kino n'omukyokya ne kivaamu kino osobola okudda eri naawe neweegattagatta ne weeyiiya so ekyo nkiweera credit gavumenti era ngamba singa ndooza ebintu by'amakolero bino gavumenti yali bitaddemu nnyo amaanyi emyaka nga katugeze gavumenti ya Mwami Museveni emyaka 4 singa yali ekikoze emyaka nga 3 oba 3 emabega singa ebimu ku bizibu ebisinga tusumbuwa ebbula ly'emirimu singa ndowooza lyavaawo. Ku nsonga eyo njagala okukkaanya naawe nti tukoze ekintu kinene nnyo okulaba nti amakolero gatondebwawo wano bannansi ne bafuna emirimu n'ebifo ebyo ne bikulaakulana naye mukulu Kiyinja ono njagala twogere ku kyokuba nti wakati mu kukola amakolero gano ebintu bye tujja ebweru w'eggwanga nabyo nga bikyali bingi because wandirowoozeza nti amakolero gano galeetawo import substitution ekintu kye wali badde ojja e China waleese ekkolero kati essaati tokyagenda gijja China bagikolera Jinja wali n'oyambala engatto bagikolera Embaale nejja wano ettaayi bagikolera e Kabulasoke nejja wano tayiro ne bagikolera e Kapeeka netuuka wano twesanze nga wakati mu makolero amangi era ebintu bye tujja ebweru nabyo bikyali bingi kuba kati kitegeeza toprotectinze gw'otadde wano ate omutaddeko competition awo wo tuyinza kulwanawo tutya nanti era gwe yakiwagidde mu kusooka we yagambye nti kasa gavumenti yajjawo
yaleeta buli omu omukisa okukola nti akola ki avuganya mu kisaawe kya business tolina kyakikolera. No, but you can restrict importation. Importation is different. Nti bw'oba otugambye nti okoze ekkolero erikola tiles osobola intentionally kivola bwe tuba tutakisinga nga tunoonya where to tax higher tuba n'ebigendererwa nti either you want to discourage the use, you want to discourage the importation, you want to discourage the manufacture of a certain product. Kakitegeeza nti bw'otegeera nti tayire eziri ekapeeka goodwill ayitiridde nnyo wano mungi nnyo tumusobola yakati bano abaleeta okuva e Russia osobola okuba stoppinga oba okubateekako omusolo omungi n'abanga bw'agireeta wano emuzibuwalira okutunda oba neesigala nga y'abanene bokka okukola ki okugula. Awo kiddirayo eri abatukulembera lesa ababaka ba parliament badde bakole etteeka eriyinza okulaba nti likugira okuleeta ebintu ebikolebwa wano. Ndowooza mulayini eyo gavumenti erina kyekozeewo nga ki tulina ekigambo kya Uganda Build Uganda ekyetaagisa because bwe twogera ku bintu ebiva ebweru ebimu gavumenti weesobola restrictingamu okyogeddeko linnyisa omusolo ku biva ebweru nti okukiyingiza wano kisale ensalo ya Kenya okuyingira e Uganda kibeere kizibu nnyo aga amateeka weegali agalambika ebyo era n'omusolo gwawo ogusanga guli waggulu. However twetagisa kuteeka mu maanyi kutuukiriza ebyo. Okimanyiko nti no waliwo emabegakaawo yali biri oba 21 awo nga tugenda mu covid awo President Museveni alinako ba commissioner mu Ministry of Education beyagamba ba stepping down lwakumenya enkola ya Buy Uganda Build Uganda ne bagenda ebweru w'eggwanga ne bagulayo zintebe kwe tutudde entebe kwe tutudde kyokka kyabagobesa n'essawa ya leero. So singa twongeramu amaanyi okulaba nga tugamba nti ebikoleddwa ejjinja mu Nightil zengoye zitwagala okulaba abazijja ebweru mugira mutuleke abasuubuzi era balina kibaayogera ku amateeka weegali just twetaaga kunnyikiza bunnyikiza n'oluyimba lwa Buy Uganda Build Uganda twogere olunnyikiza. Buy Uganda Build Uganda ekisinza okumukuba gwe mutindo nti bwe bakugamba bwe banaagamba Senna ayambale engatto eya Buy Uganda Build Uganda eyekatwe ajja kunyigirizibwa bwakiri ayambale ey'omu China nga ya bbeeyi nnyo naye ng'eyaka okusinga bw'anaayambala eyawali ekatwe naye nga tetegeerekeka. Ekyo kisinze okuba omutindo ebifaananyi byongera okutuuka kitegeeza nti essaawa yonna ebintu bigenda naye nga tumaliriza waliwo sectors ze balaze ze bataddeko essira. Sekita endala ye ya tourism. Bwana Kiyingi tukoze ekimala okulaba nti tutumbula ebyobulambuzi wano kubanga mu bintu ebituleetera ssente wano nga twogera ku mmwanyi nga twogera mu bimu ku bituleetera ssente tourism mwali ate ali ku mwanjo nnyo bwe tutuuka okumuwa ssente tumuwa buswazi. Tukoze ekimala okutumbula tukoze ekimala kyobalaba nze nabadde ndowooza ennyo nti sekita ezimu eziyinza okuteekebwamu ssente ezitegeerekeka era eziwerako ng'ogyeko ebyobulimi tugendeko mu byobulambuzi ogyeko ebyobulambuzi tugendeko mu byobulamu sekita zezezi 3 paka kati ebyobulimi ebyobulambuzi ebyobulamu yes kakati tetuganye security buli omu ayogera ku security olwana lutalo ki mukwana let me tell you this labayo kituufu kati kyogamba olulwana terunajja beera bulindaala okusinga okubeera anti omukulu obuzibu bw'alina nti bulindaala budget gy'omuteekako ya lutalo ye bwe buzibu bw'alina nti budget teekako ya bulindaala ne bw'oteekako budget nga nene nnyo eraga olinga ali mu lutalo olinga ali ku bwerinde nti waliwo omutujju gw'ennumba essaawa eno kuba mu byo waliwo budget gye bayita sente mukulu mpuga yaziyitanga zirabeko zitunuulire zeegombe tozinyegako ziri muki mu nsaawa eziri za security classified expenditure ziri eyo zo tezikola ki tezigambwako tomanya zisaasaanyizibwa nayisa a lot of money anti era zera zigendera mu ziyita katugeze nga mu office ya president tetunulayo zirabe bulabi
zegombe gwe mubaka namba omubaka wano nga muziisa era baziteeka amagaa zirabeko zirabe figa zegombe tozitola ki kati kyembali ngamba nti kiki ennyo sente ezo tuzikozesaayo kyeyo ne tutaziza mu byabulambuzi nga muganda nga twagala genda mubifaananyi twagala genda ebyobulambuzi mweno budget gye tutunuulira financial gye tutuyingidde tugenda funa obuzibu bw'amaanyi mu ndaba yange nti mu kaseera kano we tuli eggwanga Uganda lirina ekifaananyi ekibi kwebola olw'ekirwadde ky'ebola so kati kigenda tu affecting omwaka mulamba era sisuubira nze ebisigadde sebo tugenda kubyogera ekomyewo ebifaananyi byoli mu kulabaawo omukulembeze w'eggwanga oyo atuuse era nga n'abakungu okuva mu gavumenti abagenda okumwaniriza nabo bwe batyo bamaze okusimba lwakasota aye nga n'omukulu bw'atyo amaze okuva mu motoka ate agenda kutuuka ayanirizibwe kasitaana atuuka bw'ati olunna ate okusoma budget bwe kutyo kutandike ffe tugenda kwerekereza tugenda kudda oluvannyuma tugenda kudda oluvannyuma mukolo gwa parliament naye yo budget agisoma yenna agisoma on behalf of the president era president gwasiima yagisoma ayinza n'osiima omulala atali minisita ayinza n'osiima omulala atali minisita so agenda okukola omukolo ogwo gwa budget akikola on behalf of the president era president muntu mukulu nnyo mu kusoma budget kale ffe tukwerekereza tugenda kudda oluvannyuma nga budget emaze okusomwa togeza kuvaawo. So His Excellency is waving a greeting to all of Parliament. Could we receive him warmly, please? So His Excellency the President is now being ushered to his tent where he shall sign the visitor's book. And even then, the procession of the Speaker will form and House shall start in a few minutes. So for those of you who cannot see from where you are, His Excellency the President is signing the visitor's book. It's traditional that every time that Parliament hosts a guest at the level of His Excellency the President, they will sign in the visitor's book. Now this is a very special day for the presentation of the budget, not only in Uganda, but across the East African states. And as soon as His Excellency has signed, then the procession of the Speaker will form and the House will start. Could you please rise to your feet as we prepare for the procession of the Speaker and the different items on our order paper. Thank you. Honorable members, His Excellency the President and Mr. Speaker.
the anthems. Almighty God, who in your infinite wisdom and providential goodness has appointed the officers of leaders and parliament for the welfare of society and the just government of humanity, we beseech you to look upon with abundant favor these your servants whom you've been pleased to call to their performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon them here assembled, and grant that they may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under their deliberation in so just and faithful a manner as promote your honor and glory, and advance the good of those whose interests you have committed to their charge. Amen. Proclamation. Whereas under Article 1012 of the Constitution of the Republic of Uganda, His Excellency, the President of the Republic of Uganda, may, in consultation with the Speaker, address Parliament from time to time on any matter of national importance, aware that His Excellency, the President of the Republic of Uganda, has, in accordance with Article 1012,
indicated to the Speaker of Parliament his intention to address Parliament Parliament shall sit at Kololo Ceremonial Grounds on Thursday, 11th June 2026 at 1400 hours to receive the address of His Excellency, the President, on the national budget for the financial year 2026-2027. And 2, the Kololo Ceremonial Grounds to be Parliament for the above-mentioned purpose. Given under my able hand at Parliament House, Kampala, this first day of June 2026. Administration of oaths. Your Excellency, the President, Right Honorable Speaker, sir, honorable members, on the 28th of May 2026, His Excellency, the President of the Republic of Uganda, appointed a new cabinet. Among those appointed were non-members of Parliament who were duly approved by the Parliamentary Appointments Committee and sworn in as ministers. In order for them to discharge their duties as ministers, they are required by law to become ex-officio members of Parliament by virtue of Article 78(1)(d) of the Constitution, and are required under Article 81(4) of the Constitution to take and subscribe the oath of allegiance and the oath of Member of Parliament. Right Honorable Speaker, the said members are ready to take and subscribe to the oath. May I therefore request for your permission, Right Honorable Speaker, to invite them for the aforementioned purpose. And they are Honorable General Katumba Wamala, Minister of Public Service. Please come forward, Honorable Minister. Honorable Sebugwao Joyce Juliet Nabosa, Minister of State for Information, Communications, Technology, and National Guidance, Information. Honorable Siraj Musa Ali, Minister of State for Works and Transport, Works. I seek for your permission, sir, to allow them to access the chambers. Permission granted. I, General Edward Katumba Wamala, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I'll preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, General Edward Katumba Wamala, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Congratulations, Honorable General. And welcome back to the House. Thank you. You'll need to append your signature to confirm that oath you've just made, and you'll receive a copy of the Constitution and the rules of procedure to enable you execute your duties as a Member of Parliament. Kindly turn it. Honorable Sebugwao Joyce Juliet Nabosa, Minister of State for Information, Communications, Technology, and National Guidance, Information.
I, Joyce Juliet Nabosa Sevguao, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God. I, Joyce Juliet Nabosa Sevguao, swear in the name of Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. So help me God. Congratulations, and honorable members, you can join me in receiving Honorable Wechtiwa, Minister. Congratulations, Mama, for catching the eye of the appointing authority. You will append your signature somewhere here to affirm, to attest to the oath you've just made, and it will give you a copy of the Constitution and the rules of procedure to enable you execute your mandate as a member of Parliament, with all rights except for voting. Honorable Siraji Musa Ali, Minister of State for Works and Transport, in charge of works. I, Siraj Musa Ali, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me God. I, Siraj Musa Ali, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me God. Congratulations, Honorable Siraji Musa Ali, upon your appointment and upon making your oath. We have place for you there and another place down. We have a copy of the Constitution and the rules of procedure of this House that will enable you to execute your mandate as a member of Parliament. Congratulations once again. Item number 5, communication from the chair. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, Her Excellency, the Vice President, Major Retired Alupo Jessica Epel, the Right Honorable Deputy Speaker, Honorable Thomas Tayeba, the Right Honorable Prime Minister and Leader of Government Business, Robin Nabanja, the Right Honorable Deputy Prime Ministers present, the Right Honorable Leader of Opposition in Parliament, Joel Senyonyi, Cabinet Ministers and Ministers of State, Honorable Members of Parliament of Uganda, the Chairpersons and Members of Constitutional Commission, the Head of Public Service and Secretary of Cabinet, Madame Luce Nachobe Mbonye, the Auditor General, the Permanent Secretary present, if they are here, all the chiefs, service chiefs present, the Governor, Bank of Uganda, distinguished guests, ladies and gentlemen, I welcome you all to this 5th sitting of the first session of the 12th Parliament. Your Excellency, just 7 days ago, on Thursday, 4th June 2026, you delivered at this very venue a clear and a concise address on the state of the nation, in which you reiterated the need for results-oriented, accountable, and transformative leadership at all levels as a catalyst for national transformation. Your Excellency, as we
Pride in the honor of hosting you once again here today, I take the privilege of informing you that the members of this 12th Parliament not only heard, but also listened keenly and embraced your words of wisdom. The fight against corruption and non-performance is not the executive's fight alone. It is Parliament's fight as well. And together, in harmony as a nation, we will win it. Honorable members, during today's sitting, His Excellency the President will deliver the budget speech for the financial year 2026-2027 in fulfillment of his constitutional obligation under Article 1151 of the Constitution of Uganda, which states that the President shall cause to be prepared and laid before Parliament in each financial year, but in any case not later than the 15th day before the commencement of the financial year, estimates of revenues and expenditures of government for the next financial year. Honorable members, today's budget speech crowns an elaborate consultative budget process which began in September 2025 with the issuance of the first budget call circular and the subsequent participation of various ministries, departments and agencies, local governments, development partners, and civil societies, among others. Your Excellency, the relationship between the 12th Parliament and the other arms of government will be complementary and people-centered. The 12th Parliament will focus on public expenditure tracking and budget oversight through the various parliamentary committees to ensure that public funds are used for the purpose for which they are intended and in line with the approved work plans. I therefore implore whips to supply the list of their members to the various parliamentary committees pursuant to Rule 16.2d and Rule 163 and 164 of the Rules of Procedure of Parliament. This will pave way for the timely operationalization of our committees. Your Excellency and honorable members, the 12th Parliament will empower its committees to effectively support government programs through efficient and effective monitoring, or especially through the high-impact projects under the National Development Plan 4. These core flagship projects are strategic catalysts for our tenfold growth strategy. In addition, members of Parliament will strengthen oversight of government wealth creation and development funds under the parish development model, Uganda Women's Entrepreneurship Program, Yoga, among others. The 12th Parliament is firmly aligned to the government's objective of moving the approximately 38% of our population from subsistence to the formal money economy. Your Excellency and honorable members, the legislature looks forward to a productive financial year 2026-2027 in line with our national development aspiration. I thank you for your kind attention. Item number 6, presentation of the budget speech. Honorable members, as it is the practice, the Minister of Finance, Planning and Economic Development would deliver the budget speech on behalf of His Excellency the President, after which the President will make additional remarks. I now invite the Minister of Finance, Planning and Economic Development to deliver the budget speech. Thank you, Right Honorable Speaker, for the opportunity granted. I did not grant you an opportunity, but you have accessed the microphone. What do you have to say? Your Excellency, I take cognizance of your presence in the House. Right Honorable Speaker, my procedure matter arises under Rule 11, Sub-Rule 5,
and the Rule 26, Sub-Rule 2 of our Rules of Procedure. Right Honorable Speaker, specifically, Rule 11, Sub-Rule 5, verbally reads, the constitution of the Commission under this rule shall be done during the first meeting of the first session of a new parliament. Right Honorable Speaker, I'm aware that the side of the leader of opposition has already nominated the commissioner amongst the 4 bench commissioners. That is Honorable Nambeshe. But the side of the government, we have not seen any commissioner. Since the government chief whip is in place, isn't it procedurally right that we constitute this house to its fullest, so that to mandate its function? Right Honorable Speaker, the house looks to move in a half. It's in amoeba shape, in a Mongolo shape. And this is the mother of corruption, Right Honorable Speaker. In line with Rule 26 of our Rules of Procedure, the rules are clear that in formation of the order paper for every sitting, there must be the business committee in consultation to your consent to come up with the order paper that the House has to follow. I'm wondering, Right Honorable Speaker, if it's not risky on your side, determining the entire task of the business committee just on your shoulder. And the members, if we move the House in such a manner, I don't know whether we shall be respecting our own rules. Right Honorable Speaker, it is to my humble prayer and request, in line with the procedural matter raised, that the entire businesses this House has heard be rendered null and void, and we constitute the House to its fullest to carry on its function as mandated in law. Thank you, Right Honorable Speaker. I want to thank you, Honorable Member from Bali. We all now know that he's a second-year law student. He's very, very vigilant. And this is the session for, and let me give guidance to the member so that nobody else makes the same mistake. This is the first meeting. And the first meeting has sittings. This is the 5th sitting of the first meeting. Now, the honorable member thinks that Rule 11, as stipulated here, is referring to the sitting. This is the first meeting of the 5th sitting of the first meeting of the first session of the 12th Parliament. We need induction clerk very quickly and urgently to help members know the difference between a sitting and a meeting of Parliament. On the constitution of the, that's on the constitution of the Parliamentary Commission. On the order of business, Parliament is forming. I have no doubt that the clerk, as even of today, has written, and let me take the same opportunity to tell the government chief whip and the leader of opposition that we need of all committee members and leadership and the commission. We need that urgently before the 26th of this month. There is nothing null and void except the statement made in a wrong way. Next item. Your Excellency,
the President of the Republic of Uganda, Your Excellency, the Vice President of the Republic of Uganda, the Right Honorable Speaker of Parliament of Uganda, Your Lordship, the Chief Justice, the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Your Lordship, the Deputy Chief Justice, the Vice Chairman of the NRM Party, the Right Honorable Prime Minister, the Right Honorable Deputy Prime Ministers, Honorable Ministers and Ministers of State, Your Excellencies, the heads of diplomatic missions, honorable members of Parliament, former leaders, traditional leaders, religious leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen. Mr. Speaker, sir, in accordance with Article 155 of the Constitution of the Republic of Uganda and the Public Finance Management Act, Cap 171, and on behalf of His Excellency the President, I present to Parliament and the people of Uganda the national budget for financial year 2026-2027 as approved by this Parliament. In this speech, I will, number one, present the recent performance of the economy and the outlook for the year ahead. Two, account to the people of Uganda on commitments made in financial year 2025-2026 that is coming to an end in a few days. Three, highlight government priorities for financial year 2026-2027. And four, outline the strategy for financing the budget. Right Honorable Speaker, allow me to begin by congratulating His Excellency the President and the National Resistance Movement upon the resounding victory in the recently concluded general elections. In addition, I congratulate His Excellency the President upon assuming chairmanship of the East African Community. This is in recognition of his exemplary leadership and passion for advancing regional integration and Pan-Africanism. I also congratulate Her Excellency the Vice President, Right Honorable Speaker, Right Honorable Deputy Speaker, Right Honorable Prime Minister, colleagues, honorable ministers, honorable members of Parliament, and all other leaders elected to serve our country during this important phase of Uganda's development. Mr. Speaker, sir, I wish to thank His Excellency the President for the confidence he has placed in me and my political leadership team by entrusting us with the responsibility of leading the Ministry of Finance, Planning and Economic Development. I also would like to thank and congratulate my senior, Honorable Matia Kasaija, for the leadership and mentorship in the past 10 years. Your Excellency, we accept this responsibility with humility, passion, and a clear understanding of the task before us. That task is to accelerate wealth creation, eliminate poverty, create productive jobs, and transform Uganda into a $500 billion economy in the shortest possible time. Right Honorable Speaker and colleagues, Uganda enters this new political term
from a position of strength. Unlike many previous election cycles that were characterized by high inflation, exchange rate instability, and macroeconomic uncertainty, our economy remains stable and resilient and is growing rapidly. Mr. Speaker, sir, this achievement is not accidental. It is a result of deliberate and consistent policy choices under the leadership of His Excellency, the President, and the NRM government. For more than 3 decades, government has prioritized peace and security, macroeconomic stability, infrastructure development, human capital development, wealth creation, and regional integration. As a result, Uganda has built one of the strongest foundations of socio-economic transformation on the African continent. Uganda has, number 1, sustained long-term economic growth above 5% despite repeated global shocks. 2, surpassed the lower middle income threshold of United States dollars 1,136 with gross national income per capita reaching United States dollars 1,389. 3, we have recorded one of the strongest external sector performances in recent history, nearly doubling exports over the last 5 years. 4, we have expanded access to health, education, and social services. 5, we have built critical infrastructure that supports investment and competitiveness. And 6, we have established a solid foundation for industrialization and private sector-led growth. Mr. Speaker, sir, the challenge before us is no longer simply growing the economy. The challenge is ensuring that growth translates into jobs, household incomes, enterprise development, and prosperity for every Ugandan. That is the essence of full monetization, as His Excellency the President has consistently emphasized. That is the focus of the tenfold growth strategy, and it is the central objective of this budget. Mr. Speaker, sir, financial year 2026-2027 marks the commencement of the implementation of the NRM manifesto. It is also the second year of implementing the 4th National Development Plan, the first plan specifically designed to deliver the tenfold growth strategy. Mr. Speaker, sir, and honorable colleagues, in the spirit of protecting the gains, we have maintained the financial year 2026-2027 budget theme as full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, digital transformation, and market access. This theme is aligned with the East African Community Budget theme of deepening regional integration and economic resilience through improved regional security, domestic revenue mobilization, and digital transformation for inclusive growth. I now come to the recent economic performance and outlook. Mr. Speaker, sir, despite geopolitical tensions, global trade disruptions, and continued uncertainty in the world economy, Uganda's economic outlook remains strong and positive. The economy is stable, growth is accelerating, inflation is low, the exchange rate is stable, exports are rising, investment is increasing, and confidence in Uganda's future
remains strong. Mr. Speaker, sir, Uganda's economy continues to demonstrate remarkable resilience and dynamism. Economic growth for financial year 2025-2026 is estimated at 6.4%, up from 6.3% in financial year 2024-2025. The size of the economy is projected to increase to approximately United States dollars 69.3 billion, equivalent to Uganda shillings 250.4 trillion by the end of June 2026. In purchasing power parity terms, Uganda's GDP is estimated to be United States dollars 197.1 billion. GDP per capita is projected to increase to United States dollars 1,420, equivalent to approximately Uganda shillings 5.1 million per person. Mr. Speaker, sir, with the commercial oil production commencing later this calendar year, growth is projected to accelerate to 10.2% in financial year 2026-2027. This will mark Uganda's first return to double-digit growth since the reforms of the 1990s. Most importantly, a larger economy will accelerate more jobs, raise household incomes, expand opportunities for businesses, and generate the resources required to invest in quality education, health care, infrastructure, security, and other public services that improve the lives of Ugandans. This performance confirms that our strategy of investing in security, infrastructure, wealth creation, and the productive sectors is delivering results. I thank His Excellency the President for his steadfast leadership, strategic guidance, and insistence on phased prioritization. Mr. Speaker, I wish to repeat this one. This performance confirms our strategy of investing in security, infrastructure, wealth creation, and the productive sectors is delivering results. I thank His Excellency the President for his steadfast leadership, strategic guidance, and insistence on phased prioritization. Colleagues, I invite you to give His Excellency the President a round of applause. I now come to inflation. Mr. Speaker, sir, inflation remains low and stable. Average inflation during financial year 2025-2026 is estimated at 3.8%, compared to 3.5% recorded the previous financial year. This stability has been supported by effective coordination between fiscal and monetary policy, stable food prices, and improved management of fuel supply. Low inflation protects household incomes, supports business planning, and strengthens investor confidence. Government remains committed to maintaining price stability as a cornerstone to sustained economic growth. Right Honorable Speaker, the strength of an economy is reflected not only in how much it produces, but also in the confidence it inspires among investors, visitors, citizens, and at home and abroad. I am pleased to report that confidence in Uganda's economy continues to grow. Foreign direct investment remains strong at United States dollars 3.2 billion in the 12 months ending March 2026. This reflects growing investor confidence in Uganda's economy. Of even greater significance, investors are increasingly expressing interest
in Uganda's small and medium enterprises. Kampala-based startups attracted about United States dollars 30 million in 2025, up from just United States dollars 4 million a year before. This surge signals growing confidence in Uganda's innovation ecosystem and affirms our emergence as a destination for entrepreneurship, technology, and investment. Mr. Speaker, remittances from Ugandans working abroad have significantly increased to US dollars 2.8 billion in the 12 months to March 2026 from US dollars 1.9 billion a year before. Remittances provide an important source of foreign exchange, investment, capital, and household income. Mr. Speaker, sir, tourism has fully recovered from the effects of the COVID-19 pandemic. Tourism receipts increased to United States dollars 1.86 billion in 2025, compared to United States dollars 1.4 billion in 2018-2019, before the COVID pandemic. This remarkable recovery from the lowest receipts of US dollars 562 million recorded in 2020 demonstrates growing international confidence in Uganda as a destination for business, investment, and leisure. Government remains committed to safeguarding and expanding this vital source of foreign exchange and jobs. By increasing investment in tourism infrastructure, the sector, security, and our missions abroad to effectively advance economic and commercial diplomacy. Mr. Speaker, sir, the Uganda shilling remains one of Africa's best performing freely floating currencies. This stability reflects prudent macroeconomic management, a liberalized foreign exchange regime, and a strong foreign exchange inflows from exports, tourism, foreign direct investments, portfolio inflows, and remittances. As a result, Uganda's foreign exchange reserves are now at United States dollars 6 billion. In the 12 months to March 2026, up from United States dollars 3.6 billion a year before. Government's decision to directly import petroleum products through the Uganda National Oil Company, UNOC, has further strengthened supply stability and reduced speculative pressures in the foreign exchange market. We expect the exchange rate to remain broadly stable despite ongoing global uncertainties. On the external sector, Right Honorable Speaker, Uganda's export performance has been exceptional. Over the last 5 years, exports of goods and services have increased by approximately 204%. Total exports earnings reached US dollars 18.04 billion in the 12 months to March 2026, from US dollars 5.93 billion in the 12 months to March 2022. The leading exports include gold, coffee, cocoa, fish products, steel products, sugar, and a growing range of manufactured goods. Our coffee exports reached USD 2.46 billion for the year ending March 2026, up from USD 1.84 billion a year before. Uganda's exports mainly go to the Middle East, which accounts for US dollars 6.3 billion. Africa accounts for US dollars 4.1 billion. Asia accounts for US dollars
2.0 billion, and the European Union accounts for 2.5 billion US dollars, and the rest of the world accounts for 3.1 billion. This success reflects the deliberate government policy focused on industrialization, value addition, export promotion, and market access. The exports are not merely a trade statistic. They are the engine of Uganda's transformation. They generate foreign exchange, they create jobs, they support enterprise growth, and they strengthen economic resilience. As a result of strong export performance, remittances, and investment inflows, Uganda recorded a balance of payment surplus of United States dollars 2.47 billion, 12 months to March 2026, the highest in 15 years. On employment creation, Right Honorable Speaker, the ultimate test of economic policy is whether it improves the livelihoods of our people through productive employment. Uganda's economy is gradually undergoing structural transformation. The services sector now accounts for 50.5% of total employment, up from 47% previously, while the share of employment to agriculture has declined from 40% to 37.1%. On the other hand, industry accounts for approximately 12.4% of total employment. These shifts are good and are consistent with the structural transformation experienced by today's rich economies, which moved from raw to higher productivity sectors. Mr. Speaker, sir, the capacity of our economy to generate formal employment continues to improve. Employment in private formal establishments has increased by 245%, from approximately 672,300 workers in financial year 2016-2017 to over 2,319,683 workers in financial year 2024-2025. This is in addition to the 503,738 public sector jobs and 10,513,14 informal jobs reported in April 2026. This growth in jobs confirms that Uganda's economy is not only growing, but also creating productive jobs for Ugandans. This is on account of deliberate government interventions to create jobs through industrialization and wealth creation. However, creating more productive jobs for our rapidly growing population remains an urgent economic priority. This is why government is investing in ATMs and enablers to create jobs at a scale, especially for young people. Going forward, every major intervention in the national budget will ultimately be judged by its contribution to jobs, incomes, and improved livelihoods. On fiscal performance, Mr. Speaker, sir, government's capacity to finance its development agenda using domestic resources continues to strengthen. This financial year, domestic revenue collections are projected at Uganda shillings 35.7 trillion, compared to Uganda shillings 32.3 trillion collected the previous financial year. Mr. Speaker, this financial year 2025-2026, domestic revenue from taxes
non-tax revenues and local government revenues funded up to 80.9% of the total discretionary budget of Uganda shillings 44.1 trillion. The discretionary budget includes all funds allocated to implementing programs excluding debt and other government obligations. This represents significant progress towards fiscal self-reliance and reduced dependence on external financing. Mr. Speaker, sir, increasing domestic revenue is not merely a fiscal objective. It is a sovereignty objective. A country that finances its development from its own resources enjoys greater policy independence, resilience, and sustainability. Therefore, government will continue to strengthen domestic revenue in line with the domestic revenue mobilization strategy, while preserving incentives for investment, production, and enterprise growth. In financial year 2026-2027, domestic revenue is projected to increase to Uganda shillings 45.6 trillion from Uganda shillings 35.7 trillion in financial year 2025-2026, equivalent to 15.9% of GDP. The additional resources will support investments in the wealth creation, ATMs, and their enablers. I now come to public debt, Right Honorable Speaker. Mr. Speaker, as of December 2025, Uganda's total public debt stood at United States dollars 34.86 billion, equivalent to approximately Uganda shillings 126.19 trillion. Of this, external debt amounted to US dollars 15.84 billion, while domestic debt was United States dollars 19.02 billion. This translates into a debt to GDP ratio of approximately 53.0%. Mr. Speaker, public debt should always be assessed alongside the assets it finances and the economic returns it generates. Over the past 10 years, Uganda's debt has financed strategic investments that are transforming the productive capacity of our economy. These investments include, number one, integrated transport infrastructure, which accounts for 31.1% of the debt. Number two, electricity infrastructure, which accounts for 19.3%. Three, water infrastructure, which accounts for 10.3%. Four, agro-industrialization, which accounts for 9.2%. Five, education and health, which accounts for 7.7%. Six, housing and urban development, which accounts for 6.3%. Seven, industrial parks and industrial development, which accounts for 2%, and other investments such as national backbone infrastructure to extend internet, STI, and regional development, which accounts for 7.0%. Mr. Speaker, Uganda's public debt remains sustainable and is projected to stay so over the medium and the long term. Accountability for financial year 2025-2026 and priorities for financial year 2026-2027. Mr. Speaker, when the budget for financial year 2025-2026 was presented last year, government made several commitments aimed at accelerating monetization of the economy and implementing
the tenfold growth strategy. The budget focused on 3 broad areas, namely, number 1, wealth creation programs, 2, strategic investments in the ATMs, and 3, investment in the key enablers of growth. I am pleased to report that substantial progress has been made in all the 3 areas above. On wealth creation, Mr. Speaker, the foundation of Uganda's economic transformation is ensuring that every Ugandan participates in the money economy. Government, therefore, has continued to invest in programs that expand access to affordable capital, strengthen enterprise development, and increase household incomes. To date, government has invested close to Uganda shillings 11 trillion directly into wealth creation initiatives, targeting households in subsistence economy, farmers, youth, women, and businesses. These interventions are reducing barriers to participation in economic activity while expanding opportunities across the country. Let me highlight what we have done in the flagship wealth creation programs. On parish development model, Mr. Speaker, the parish development model remains government's most important intervention for eliminating subsistence and expanding participation in the money economy. I wish to thank His Excellency the President for his vision and unwavering commitment to this program. PDM is not merely a financing program, it is a structural transformation program. Its objective is to move households from subsistence to commercial production, from survival to enterprise, and from poverty to prosperity. Over the past 5 years, government has transferred Uganda shillings 4.4 trillion to all 10,589 parishes nationwide, and as a revolving capital. Ugandans who were previously outside the money economy are now engaged in money-making enterprises. By the end of this month, PDM funds will have reached over 4 million beneficiaries. The PDM is raising household incomes, improving food security, and creating local economic opportunities for Ugandans who previously relied on subsistence production. Mr. President, thank you for your visionary leadership. The next phase of the PDM will focus on boosting productivity, strengthening value addition, and improving market access for the PDM beneficiaries. My ministry will seek policy guidance to ensure that the underserved and densely populated parishes, particularly in urban areas, receive adequate funding. Equally important, we will begin a gradual deliberate transition from government transfers to a self-sustaining financial ecosystem. Ultimately, a PDM bank underpinned by strong repayment performance, governance, and value chain development. I now come to other wealth creation programs. Mr. Speaker, in addition to the PDM, government has continued supporting enterprise development through other wealth funds, namely, 1, Emyoga. Government has capitalized the program with Uganda shillings 760 billion in revolving funds. To date, 7,148 Emyoga circles have been established with over 2.48 million members, and
cumulative savings of Uganda shillings 95.3 billion. An additional Uganda shillings 100 billion has been allocated in financial year 2026-2027. Number 2, Katale Loan Facility. The government, through the Microfinance Support Center, introduced this wealth fund to expand access to affordable working capital for market vendors and urban informal operators. It is currently piloted in 6 major markets within the Kampala metropolitan area and will be rolled out nationwide in financial year 2026-2027. The piloted markets are St. Balikudembe, commonly known as Owino, Nakawa, Kalerwe, Busega, Nakasero, and Gaba markets. The facility is providing working capital loans at an interest rate of 8% per annum. 3, the Small Business Fund. This fund, initially called the Small Business Recovery Fund, was established in 2021 to help small businesses affected by COVID-19 to recover. The fund has disbursed over Uganda shillings 82.1 billion to more than 4,031 small and medium enterprises. It provides affordable financing of up to Uganda shillings 500 million at a 10% interest rate to formal enterprises employing at least 2 people. 4 is the Agricultural Credit Facility. Government has invested a total of Uganda shillings 371.7 billion in the facility as a co-financing with participating financial institutions. The facility has cumulatively disbursed Uganda shillings 1.35 trillion to more than 14,000 beneficiaries. In financial year 2026-2027, an additional Uganda shillings 47.68 billion has been allocated to further capitalize the facility. 5, large-scale commercial farmers financing scheme. In financial year 2025-2026, Uganda shillings 41 billion was provided for interest payments on behalf of the large-scale farmers cultivating over 50 acres of grain and animal feeds. This support has so far enabled 186 farmers to access a total of Uganda shillings 169.1 billion from government-owned commercial banks. The farmers are expected to repay the principal while government pays the interest on their behalf. An additional 41 billion Uganda shillings has been allocated for financial year 2026-2027. 6, Uganda Development Bank. Government has cumulatively capitalized Uganda Development Bank with shillings 1.6 trillion to provide long-term patient capital to strategic sectors vital for industrialization and value addition. The bank has extended over Uganda shillings 2.45 trillion in financing to more than 600 businesses across agriculture, manufacturing, tourism, construction, and services. An additional Uganda shillings 442.2 billion has been allocated in financial year 2026-2027 to further capitalize Uganda Development Bank. 7, GROW and other women funds. Through the World Bank financed GROW project, Uganda shillings 133.14 billion
in soft loans has been extended to 6,584 women-owned businesses to support their transition from informality. This complements Uganda shillings 153.5 billion previously disbursed under the Uganda Women Entrepreneurship Program WEP, which has benefited 244,805 women. 8 youth empowerment programs. The Youth Livelihood Program has financed 24,859 projects benefiting 275,034 youth at a cost of Uganda shillings 195.4 billion, while 57,849 youth have benefited from the Youth Venture Capital Fund. Number 9 is the revolving fund for the creative artists. Government has provided Uganda shillings 33 billion to establish a revolving fund for musicians and other creatives to promote enterprise growth and job creation. 10, support to teachers' circles. Government released Uganda shillings 20 billion to private teachers' unions to strengthen teachers' welfare through improved access to affordable credit. This is in addition to the earlier Uganda shillings 25 billion that was provided to Walimu Sacco umbrella structures. Mr. Speaker, sir, these wealth creation interventions have expanded access to affordable capital, strengthened enterprise growth, and created jobs. In financial year 2026-2027, government has allocated an additional Uganda shillings 2.49 trillion in wealth creation programs to accelerate monetization of the economy and expand wealth creation. I now come to accelerating tenfold growth through the ATMs. Mr. Speaker, having expanded access to capital through our wealth creation programs, government is now intensifying investment in the sectors that will drive Uganda's next phase of economic transformation. These sectors are collectively known as the ATMs, i.e. number 1, agro-industrialization, number 2, tourism development, 3, mineral-based industrial development, including oil and gas, and 4, science, technology, and innovations, including ICT and the creative arts. These sectors are deliberately selected because they represent Uganda's strongest comparative advantages and possesses the greatest potential to generate exports, jobs, incomes, and investment. Together, they form the engine of the tenfold growth strategy. The objective is simple: to convert Uganda's natural resources, human capital, and innovation into wealth, jobs, and prosperity. And I would like now to detail each. Under agro-industrialization, Mr. Speaker, agriculture remains the backbone of Uganda's economy. It employs millions of Ugandans, supplies raw materials to industry, produces exports, and sustains livelihoods across the country. However, Uganda's future prosperity will not come from producing more raw commodities alone. It will come from increasing productivity, expanding value addition, strengthening agro-processing, and improving market access. Government, therefore, continues to invest strategically across the entire agricultural value chain. Mr. Speaker,
Agricultural transformation begins with science. This year, government made significant advances in agriculture research and genetics. The anti-tick vaccine facility at the National Livestock Resources Research Institute in Natchez, Sasa was completed and is now operational, producing about 36 million doses, serving 18 million livestock in the first year. The government also produced foot and mouth disease vaccines and continued to advance research on disease-resistant crops and livestock breeds. These investments will reduce production losses, raise productivity, and increase farmer incomes. On water for production and irrigation, Mr. Speaker, climate change continues to expose farmers to significant weather-related risks. Government is therefore accelerating investment in irrigation and water for production infrastructure to reduce dependency on rainfall. Progress was registered on several major irrigation projects, including Kabuyanda Dam in Isinjiro District, Atali in Buramburi District, Wadelai in Pakwach District, Achomai in Bukedea District, Namaisu in the Bududa District, Chembo Mbai in the Buko District, SIP irrigation scheme in the Buramburi District. Solar-powered irrigation schemes are also being rolled out across the country. These investments will support all year-round production, increase resilience, and improve agricultural productivity. On mechanization and animal health, Mr. Speaker, government continued developing regional agricultural mechanization centers and animal disease control centers to improve efficiency and productivity in the agricultural sector. Progress was registered in Chiruhura, Mbale, Chijandongo, Bunyangabo, Nakaseke, Katine, and several other districts. These facilities are improving access to modern agricultural equipment, veterinary services, and disease surveillance systems. On expanding commercial coffee production, Mr. Speaker, sir, coffee remains one of the Uganda's most important export commodities. Government has therefore expanded coffee cultivation into northern and eastern Uganda. During the year, 2 coffee mother gardens were established and over 1.4 million coffee seedlings distributed to 7,532 farmers in northern Uganda. This intervention will broaden participation in one of the Uganda's most profitable agricultural value chains. Financial year 2026-2027 priorities for agro-industrialization. Mr. Speaker, a total of Uganda shillings 2.26 trillion has been allocated to the agro-industrialization program in financial year 2026-2027. This is the highest allocation ever to this program. Priority interventions include 1, agricultural research and innovation, including funding for anti-tick vaccine commercialization. 2, irrigation and water for production. 3, extension services, more extension workers and their facilitation to reach farmers. 4, provision of good quality agricultural input. 5, post-harvest handling and storage. 6, agro-processing and value addition. 7, quality assurance and certification. And 8, expanding market access. The objective is to move Uganda from exporting raw commodities to
to value addition agricultural products. On tourism development, Mr. Speaker, sir, tourism is one of Uganda's most powerful export industries. It generates foreign exchange, it creates jobs, it supports thousands of enterprises, and showcases Uganda to the world. The following achievements have been registered this financial year. Uganda's global tourism visibility is at an all-time high, driven by the aggressive destination marketing under the Explore Uganda, the Power of Africa brand, the country's growing international profile, and industry endorsements are evident in its recent global presence and awards. In the North America market, Uganda won the Best in Show Africa at the 2026 New York Travel and Adventure Show, bolstered by endorsements from the renowned travel journalists. In the Asian market, the country won the Best Exquisite Destination Award at the Outbound Travel Mart in Mumbai and gained strong visibility at the South Asia's leading travel and tourism exhibition in New Delhi. Mr. Speaker, government has intensified the international marketing of destination Uganda through participation in major tourism exhibitions and targeted promotion campaigns in Europe, the United Kingdom, North America, Asia, East Africa, and North Africa. Government also leveraged high-profile platforms, including the Africa Cup of Nations AFCON 2025 tournament in Morocco and the 2025 World Travel Market in London, to showcase Uganda's tourism potential and attract visitors. In addition, Uganda successfully secured a bid to host 2 international conferences, further strengthening its position as a preferred destination for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Uganda also launched the economic and commercial diplomacy strategy as a key instrument for advancing Uganda's economic transformation. Under this strategy, Uganda missions abroad have been assigned clear performance targets focusing on 4 measurable economic outcomes, mainly tourism marketing, trade promotion, investment attraction, and diaspora mobilization. The economic and commercial diplomacy strategy is contributing to improved economic performance with increased international tourist arrivals and receipts, foreign direct investment inflows, and merchandise export earnings. Government will continue to leverage its missions abroad to market Uganda as a preferred tourism, conference, and investment destination, expand market access for Ugandan products, attract strategic investors, and mobilize the diaspora to support national development. On tourism infrastructure, Mr. Speaker, government continued to invest in tourism infrastructure and attractions. Progress was made in the development of museums and cultural heritage sites in Moroto and Dokoro. Investments are also underway in the Gwenzori Central Circuit Trail, Chitagata Hot Springs, and visitor facilities at the source of the Nile in Jinja, including an observatory deck and a modern restaurant. Government also established a new wildlife education center in Mbale. These investments are enhancing visitor experiences and strengthening Uganda's competitiveness as a tourism destination. In financial year 2026-2027, the priorities under tourism are the following. Mr. Speaker, the government has allocated Uganda shillings
567.32 billion to continue developing the tourism sector next financial year. The priority interventions will include: 1, branding and marketing of Uganda as a tourism and investment destination; 2, tourism infrastructure development; 3, construction of highway sanitation facilities and tourism site refreshment centers; 4, improving and enforcing hospitality standards and training; 5, conservation and wildlife protection to increase wildlife population across the national parks; 6, health tourism; and 7, economic and commercial diplomacy. I now come to mineral-based industrial development. Mr. Speaker, sir, Uganda is richly endowed with minerals. However, sustainable transformation will come not from extracting minerals, but from processing and adding value to them. Government strategy is therefore to transform mineral wealth into industrial wealth, and the following steps have been taken in that direction. 1, government intensified mineral exploration and quantification. Geochemical surveys for gold were undertaken in Kasanda, Chiboga, and Mubende districts. Exploration confirmed an estimated 300 million tons of iron ore in Kabale, Rubanda, Ruchiga, Chisoro, Kanungu, Chiruhura, and Hoima districts. Surveys of copper prospects were conducted at the Bukusu carbonatite complex, which also has the potential for rare earth elements, as well as at the Boma and the Gwensakara sites. Evaluation of uranium, manganese, lithium, and nickel deposits is also ongoing across the country. Number 2, to add value to Uganda's limestone, a new clinker factory was commissioned in Moroto district to produce inputs for cement production. The factory operates a 6,000 ton per day clinker production line with annual production capacity of 2 million tons of clinker and 3 million tons of cement. The project is expected to save the country up to $260 million annually in clinker imports and create up to 4,000 jobs. Number 3, government continued to make substantial progress towards fast oil. Construction of the East African crude oil pipeline and the central processing facilities is at advanced stage and nearing completion. The Tilenga and Kingfisher upstream development projects also registered significant progress despite logistical challenges arising from the ongoing conflict in the Middle East. During the year, 51 additional wells were drilled, bringing the cumulative number to 199 wells, exceeding the 189 wells required for fast oil production later this year. 4, government completed the first phase of Kabalega International Airport, providing critical logistics, infrastructure to support oil and gas development, tourism, trade and investment in the Albertine region. Number 5, through the Uganda National Oil Company, government continued the bulk procurement of petroleum products. This has strengthened fuel security and ensured uninterrupted supply despite disruptions in global energy markets. Consequently, Uganda experienced minimal fuel price volatility compared to several countries in the region. 6, in addition, government through UNOC
acquired a 20.15% stake in the Kenya Pipeline Company. This is a strategic investment to strengthen Uganda's energy security and enhance the reliability of fuel supply. Given that over 95% of Uganda's refined petroleum products are imported through the Kenyan corridor, this investment will help secure access to critical petroleum infrastructure and support more predictable fuel supply and pricing. Financial year 2026-2027 priorities for minerals and oil and gas. Mr. Speaker, sir, Uganda shillings 473.51 billion has been allocated for mineral-based industrial development, mining, and oil and gas. And the priority areas include, number one, continued mineral exploration, quantification, and certification. Number two, continued capitalization of the National Mining Company. Three, establishment of the mineral market and buying centers. Four, operationalization of ECOP. And five, development of the oil refinery. I now come to science, technology, and innovations. Right Honorable Speaker, no country has achieved rapid economic transformation without innovation. Science, technology, and innovation, including ICT and the creative arts, are critical drivers of productivity, industrialization, and competitiveness. They provide the tools to modernize production, create high-value jobs, and expand Uganda's participation in the global knowledge economy. For Uganda to achieve a tenfold expansion of the economy, STI is going to be at the center of our development strategy. Mr. Speaker, commissioning the Chira vehicle plant in Ijinja marked a major milestone in Uganda's industrialization journey and demonstrates the country's growing technological capabilities. The plant has the capacity to produce up to 2,500 buses annually. Despite being in its early stages of operation, Chira Motors has already made bus sales worth Uganda shillings 21.6 billion and received orders for 450 buses from Uganda and the region. The quality and reliability of its products were further demonstrated through the successful Thur to Cape electric expedition, during which the Kayora electric bus traversed more than 13,000 kilometers across Africa. Mr. Speaker, to date, more than 25,000 electric vehicles, including buses, motorcycles, and bicycles, have been produced locally with up to 40% local content. In a further boost to the sector, Solar Power completed the construction of East Africa's first production-scale lithium-ion battery assembly plant in Uganda. This has strengthened domestic manufacturing capacity and positioned the country as a regional hub for electric mobility and clean energy technologies. On pharmaceuticals and biotechnology, Mr. Speaker, government continued to strengthen pharmaceutical manufacturing and biotechnology as part of the efforts to build a competitive pathogenic economy. Uganda is deliberately supporting the domestic production of medicines, vaccines, diagnostics, and other health products, while promoting research, innovation, import substitution, export growth, and resilience in the health sector. Significant progress was registered through strategic investments in and government procurement
from local pharmaceutical and biotechnology companies, including Macrohim Scientifics, Day Pharma, Jena Herbal, and other emerging manufacturers. Macrohim Scientifics has established itself as a leading African manufacturer for rapid diagnostic kits, recording annual sales of approximately United States dollars 75 million from products used in the diagnosis of malaria, HIV/AIDS, and sickle cell diseases. Day Pharma has operationalized manufacturing lines for generic, oral solid, and liquid medicines, and secured approvals from the National Drug Authority for a range of essential medicines. Jena Herbal, the manufacturer of Covidex, has established a pharmaceutical manufacturing facility in Soroti, expanding Uganda's capacity to produce health products locally and strengthening the country's pharmaceutical value chain. These investments are improving health security, reducing imports, and creating high-value jobs. On advancing Uganda's space science, Mr. Speaker, government has strengthened Uganda's space science and satellite technology capabilities. Government established modern ground satellite infrastructure at the Uganda National Space Center at Mpoma Mukono district. This has enabled our scientists to successfully deploy a climate camera to the International Space Station. This has expanded the country's capacity to generate real-time data for climate monitoring, environmental management, disaster preparedness, and evidence-based decision-making. On value addition under STI, Mr. Speaker, government has intensified agro-industrialization initiatives driven by scientific innovation aimed at increasing value addition, branding, and export competitiveness. The Banana Value Addition Facility by Professor Mlanga strengthened its production capacity for banana value-added products and fulfilled export orders from South Korea, Saudi Arabia, Qatar, and Italy. In addition, government has invested in the establishment of the Coffee Park in Ntungamo. The Africa Coffee Park has innovated 18 products of value-added coffee ready to go into the market for roast, freeze-dry, and spray-dry high-level technology. On digital transformation, Mr. Speaker, government continued expanding digital infrastructure to improve the availability, reliability, affordability of ICT services, as well as access to the services. During the year, an additional 879 kilometers of fiber optic cable were installed, bringing the national fiber backbone to approximately 62,941 kilometers. As a result, internet costs declined from US$ 70 to US$ 35 per megabyte per second. Active mobile internet subscriptions stand at 18.5 million, while the number of smartphones connected to Ugandan network has reached 20 million. Total registered mobile telephone subscriptions have reached 57.3 million, placing Uganda among the most connected markets in the region. The increased penetration of mobile telephones has increased financial inclusion and improved access to e-commerce,
telemedicine, marketing, and agricultural information for farmers. In the year ending March 2026, mobile money transactions rose by 29% to Uganda shillings 392.7 trillion. Active mobile money accounts stood at 36.7 million. As at 31st March 2026, the number of mobile money agents had reached 1.22 million. I now come to creative arts. Mr. Speaker, to protect intellectual property and artistic works, government enacted the Copyright Enabling Rights Amendment Act 2025. Government also established the Uganda Creatives Revolving Fund to provide affordable financing circles in the creative economy. By December 2025, approximately Uganda shillings 18.99 billion had been disbursed to 50 circles of musicians, benefiting 3,047 individuals, of whom 62% are youth and 43% are women. Government is also finalizing the acquisition of a dedicated home for creative artists to serve as a common user facility for young talents to create wealth and jobs. The priorities for financial year 2026-2027 under STI, ICT, and creatives are the following. Mr. Speaker, Uganda shillings 1.140 trillion has been provided in the new budget for science, technology, innovation, ICT, and the creative industries. The priorities next financial year include: 1, commercialization of innovations, especially Chira, motor vehicles, coffee, dairy farmer, drugs, and vaccines, and the banana products. Number 2, establishment of a high-tech city. 3, additional investment in science, research, and innovation. 4, expansion of digital infrastructure to increase coverage, reliability, and affordability of internet, government services, and e-commerce. 5, growth of business process outsourcing for job creation. 6, expanding the free-to-air TV signal. And 7, strengthening intellectual property protection. I now come to enablers. Mr. Speaker, government also continued to invest in the key enablers of socio-economic transformation in line with the NDP 4 and the 10-fold growth strategy. These include human capital development, infrastructure, security, and the rule of law, as well as domestic revenue mobilization to finance the transformation agenda. Under enabler number 1, which is peace, security, and rule of law, Mr. Speaker, peace, security, and rule of law are the foundations of development. Without peace, you cannot create prosperity. Without security and the rule of law, there is no investment. Without stability, there is no growth. Mr. Speaker, I wish to repeat this. Without peace, you cannot create prosperity. Without security and rule of law, there is no investment. Without stability, there is no growth. Government has continued to invest in security, justice,
and governance institutions. This financial year, the following milestones have been achieved. 1, the government continued strengthening security infrastructure, intelligence services, and operational capacity while improving the welfare of our security personnel in the UPDF, police, prisons, and intelligence services. 2, Uganda remains one of the region's most stable countries. Despite being an election year, reported crimes fell by 10.2% from 218,715 cases in 2024 to 196,405 in 2025, reducing the crime rate from 502 to 427 per 1,000 people. 3, Uganda continued to contribute to regional peace and security through African Union and UN peace support operations in Somalia, alongside military deployments in the Democratic Republic of Congo, South Sudan, and other places. Number 4, the 275-bed National Referral Military Hospital in Mbuya, Kampala, is now operational. It attends to an average of 150 patients per day for services including dialysis, dental care, physiotherapy, and ENT. Number 5, construction of the UPDF military headquarters in Mbuya is 70% complete. In addition, over 230 housing units and new administrative blocks for the Air Force and Marines are under construction to enhance personnel welfare and operational efficiency. Number 6, government provided over Uganda shillings 1.697 trillion to the relevant institutions to organize the recently concluded successful general elections. Number 7, mass enrollment and issuance of national identity cards progressed well. The total population identified with the National Identification Number NIN is 34.14 million, renewals 13.85 million, cards printed 14.67 million, and cards issued to the population 6.2 million. Beyond securing elections and supporting national security, the national ID has improved access to public services, broadened financial inclusion, and eased travel within the East African community. Number 8, cattle restocking has begun in Acholi, Lango, Teso, and Teso, targeting 16,000 households, each receiving 5 million to purchase 2 bulls and 3 heifers. To date, 2,000 households have been compensated. Financial year 2026-2027 priorities for security, governance, and rule of law are the following. Mr. Speaker, government has allocated Uganda shillings 10.21 trillion security, governance, and rule of law institutions for financial year 2026-2027, and the priority interventions include: 1, continued modernization, training, and welfare of the UPDF. 2, full equipping of the National Referral Military Hospital and completion
of the UPDF headquarters. 3, strengthening of broader security, counter-terrorism, and regional peace support operations. 4, enhancing community policing, crime intelligence, forensics, and CCTV coverage. 5, cyber security and protection of critical national infrastructure. 6, improving immigration services, NIN/ID enrollment, and e-passport issuance. 7, fighting against corruption. 8, continued cattle restocking in the Acholi, Rango, Teso sub-regions. I now come to enabler number 2, which is infrastructure development. Mr. Speaker, sir, transport infrastructure is the bone marrow of the economy. It connects farmers to markets, workers to jobs, and industries to inputs, while linking exporters to regional and global markets. Electricity powers industrialization and drives economic transformation. In financial year 2025-2026, government achieved the following infrastructure development. Under roads and bridges, government continued with the construction of 24 major roads, totaling approximately 1,154 kilometers, and rehabilitated a further 949 kilometers of national roads. 2, government continued developing 14 strategic bridges to enhance connectivity, improve access to socio-economic services, and support the movement of goods and people within and across regions. 3, government stepped up maintenance of national roads network. Over 7,400 kilometers of paved and 14,000 kilometers of unpaved roads were maintained through labor-based contracts, and a further 1,282 kilometers of paved and 3,146 kilometers of unpaved roads were looked after under routine mechanized maintenance. 4, government opened 124 kilometers, graded 175 kilometers, and gravelled 64 kilometers of district and community access roads using the force account. 5, local governments maintained 2,700 kilometers of district and community access roads, upgraded and maintained 820 kilometers of city and municipal roads, and rehabilitated 120 kilometers of district roads. Under development of Greater Kampala Metropolitan Area infrastructure, Mr. Speaker, government has embarked on revamping road infrastructure in Greater Kampala Metropolitan Area. The target is to upgrade over 600 kilometers in the next 5 years and to maintain all major existing roads. To date, 297 kilometers of roads have been paved, several roads have been rehabilitated and maintained, and 8 major road junctions signaled to improve traffic flow and road safety. Mr. Speaker, Kampala made history as the first city in Africa to be inducted into the international network of 3 cities in the world. Government will continue building on this heritage and global recognition. In this regard, government has prioritized implementation
of a cleanup exercise involving restoration of wetlands and green spaces, enforcing integrated physical planning, including pedestrian-friendly roads, enforcing trade order, and restrictions on all forms of pollution, especially noise. I now come to water transport. Mr. Speaker, government has constructed, maintained, and operated 15 ferries to connect island communities to markets and services. The Buyende Kagwara Kabira Maido ferry has commenced operations. 2 ferries on Lake Bunyonyi in Kabale are under construction and are expected to begin service by June 2027. Preliminary works for the Bukasa Inland Port are nearly complete, paving the way for commencement of the actual construction. On railway transport, Mr. Speaker, government has commenced construction of the 273-kilometer standard gauge railway from Maraba to Kampala. Upon completion, container transport costs from Mombasa to Kampala are projected to fall from about $3,500 to roughly $1,600, and transit time from 5 days to 1 day. Rehabilitation of the Tororo-Guru meter gauge railway reached 66% completion, while the Kampala-Mukono section has been complete. On air transport, Mr. Speaker, with regard to air transport, physical works for Kabalega International Airport are complete. Government is now finalizing operational requirements to get the airport ready for first oil and AFCON 2027. Construction of Kidepo International Airport is underway to boost tourism in Karamoja. Phase 1 of Entebbe International Airport's rehabilitation and expansion is complete, with a new passenger terminal and expanded cargo facility. The passenger terminal capacity has risen from 2.0 million to 3.5 million travelers per year. 12 regional aerodromes have been maintained to support regional connectivity for tourism and trade. Government is strengthening Uganda Airlines as critical transport infrastructure to enhance international connectivity for tourism, trade, investment, and the diaspora. In order to enhance operational efficiency, expand and modernize the fleet, government is further capitalizing the airline by acquiring 8 additional new passenger aircrafts. The financial year 2026-2027 priorities for transport are the following. Mr. Speaker, Uganda shillings 8.79 trillion has been allocated next financial year for transport infrastructure development, and the priority area operationalization of Kabalega International Airport and continued upgrade of regional aerodromes, and 6, expansion of the Uganda Airlines. I now come to the energy development. Mr. Speaker, sir, reliable and affordable energy is essential for industrialization and socio-economic transformation. Government continues to invest heavily in electricity generation, transmission, and distribution infrastructure. In financial year 2025-2026, government achieved the following
in energy development. 1, continued development of hydro, solar, and other energy projects, alongside preparatory work for future nuclear investments. Installed generation capacity now stands at 2,098 megawatts, and the government's medium to long-term target is 52,482 megawatts to support industrialization, urbanization, and economic growth. 2, continued expansion of energy transmission and distribution infrastructure. Completed and continued construction of multiple lines, including the Kore-Guru-Nebi-Arua line, 132 kV, the Kampala Metropolitan Transmission Line, 132 kV, including 2 associated mobile substations, Mirama, Kabale, 132 kV, Karuma Tororo, 400 kV, Tororo Resource, 400 kV, Mutundu Entebbe, 132 kV, and Lira Guru Agago, 132 kV. Good progress has also been made on substations serving industrial parks in Mbale, Kapeka, and the Kabalega Petrochemical Industrial Park. 3, the share of households in rural areas connected to grid electricity has nearly doubled in the 3 years, from 6.8% in financial year 2021-22 to 11.4% in financial year 2024-2025. 4, through Uganda Energy Credit Capitalization Company, government commenced construction of 4 small mini hydro power sites expected to generate 5 megawatts of electricity. These sites will be completed in March 2027 and will provide reliable power to very hard to reach and remote areas. Further, under the Electricity Access Scale-Up Project, 419,592 off-grid solar connections have been made countrywide. Financial year 2026-2027 priorities for the energy sector are the following. Mr. Speaker, government has allocated Uganda shillings 2.07 trillion to energy development, and the priority interventions include: 1, expansion of generation capacity by commencing the 380 megawatt Kiba hydroelectricity plant, a floating solar plant at Isimba, and 500 megawatts of utility scale solar in the Eragon and Acholi regions. 2, preparatory work for nuclear energy generation at Buyende. 3, expansion of transmission and associated substation infrastructure. 4, rural electrification, and 5, industrial power connections. I now come to investing in the people. Mr. Speaker, economic transformation is ultimately about people. A healthy, educated, skilled, and productive population is indispensable for sustained growth and shared prosperity. That is why government continues to allocate a large share of the discretionary budget to human capital development, i.e. health, education, water and sanitation, and social protection. During financial year 2025-2026, the following milestones were achieved. Under health, Mr. Speaker,
government sustained its policy of progressively increasing investment in essential medicines and health supplies. Accordingly, funding through the national medical stores was increased by Uganda shillings 145.33 billion to Uganda shillings 862.93 billion in financial year 2025-2026. Government will continue to increase domestic financing for essential health commodities with the aim of substantially reducing reliance on donor support. This will guarantee uninterrupted access to essential medicines like antiretroviral medicines, anti-malarial drugs, vaccines, immunization supplies, laboratory commodities, and anti-tuberculosis medicines. Government continued to modernize healthcare infrastructure and equipment. During the year, 17 regional referral hospitals and 25 general hospitals were equipped with neonatal intensive care units. In addition, 14 regional referral hospitals received CT scan machines. Construction and upgrading of 31 health facilities across Karamoja is ongoing. Government also completed high-capacity medical waste incinerators in Fort Portal, Guru, Mbarara, KCCA, and Lira. Busorwe, Gombe, Kaworo hospitals were also rehabilitated. Right Honorable Speaker, government continued to promote preventive health care through immunization, disease prevention, and nutrition programs. Immunization coverage for children under 1 year reached 94%, while first dose measles, rubella coverage reached 93%. Government also conducted nationwide campaigns against malaria, HIV, AIDS, Ebola, cholera, and yellow fever, and promoted nutrition education for children, pregnant women, the elderly, and other vulnerable groups. Government also continued to expand specialized healthcare services in oncology, cardiology, and other fields, reducing the need for treatment abroad. The Uganda Heart Institute conducted 634 cardiac interventions, including open heart, closed heart, vascular, and catheterization procedures. In April 2026, the Uganda Cancer Institute successfully performed the country's first bone marrow transplant. Mr. Speaker, specialized healthcare services will be further strengthened by ongoing investments. The 250-bed capacity cardiac hospital in Naguru, Kampala is 44% complete and expected to be completed by June 2027. The International Specialized Hospital of Uganda at Lubowa is 75% complete and will be completed in December 2027. Mr. Speaker, I wish to repeat this one. The International Specialized Hospital of Uganda at Lubowa is 75% complete and will be completed in December 2027. The first phase of the Nuclear Medicine Center for the cancer treatment is 95% complete, with radiotherapy and advanced molecular imaging services. Phase 2 of the PET Center is 10% complete. Regional cancer centers in Mbarara, Arua, and Mbale are under construction, while the Guru Center is fully operational.
Other achievements in the health sector include: 1, expansion of the national e-health digital infrastructure to support telemedicine, health information management, medicine tracking, and monitoring of health workers' performance. Number 2, strengthening the national ambulance and emergency care system through the deployment of additional ambulances. Mr. Speaker, the priorities under the health sector for financial year 2026-2027 are the following. Government has allocated Uganda shillings 5.23 trillion for the health sector in financial year 2026-2027. The funding will focus on number 1, maternal and child health, 2, nutrition improvement, 3, expanded immunization, 4, prevention and treatment of non-communicable diseases, 5, provision of essential medicines, 6, strengthening specialized healthcare services, 7, improving emergency response systems, 8, exploring feasible pathways towards universal health coverage. I now come to water and sanitation. Mr. Speaker, access to clean and safe water remains fundamental to public health. Human dignity and economic productivity. Government has therefore continued investing heavily in water supply and sanitation infrastructure across the country. Access to improved water sources continues to expand, with 71% of households now having access. Coverage stands at 68% in rural areas and 74.5% in urban areas. Mr. Speaker, during financial year 2025-2026, safe water access was extended to 553 villages. Over 200 large solar-powered water and sanitation systems, several public sanitation facilities, and fecal sludge treatment plants were completed in several districts. In addition, a number of urban water systems were expanded. Government has allocated Uganda shillings 1.013 trillion in financial year 2026-2027 to further expand access to safe water and sanitation services across the country. The objective is to ensure universal access to safe water and sanitation services. I now come to education, skills, and sports. Mr. Speaker, education remains the most powerful instrument for social mobility and long-term economic transformation. During the financial year 2025-2026, the following milestones have been achieved in the education sector. 1, in order to expand access to education, government continued financing universal primary education, UPE, and universal secondary education, USE. Approximately 9.52 million learners benefited from UPE, while about 995,116 learners benefited from universal secondary education and universal post-O-level education and training. 2, government completed construction of 90 additional seed secondary schools, expanded 54 existing schools, and operationalized 259 seed schools. 3, in preparation for AFCON 2027, Hoima Stadium has been completed, upgrades to Nambole Stadium are progressing well, and other required tournament facilities remain on schedule. Further construction of Akibwa Stadium is on schedule. Number 4,
government has intensified investment in STEM, technical and vocational education, industry-linked skills development, and digital literacy. In financial year 2026-2027, priorities for education, skills, and sports, Mr. Speaker, are the following. Next year, government has allocated Uganda shillings 6.66 trillion to further improve education of Ugandans. Priorities will include: number 1, access to quality UPE and USE. Number 2, strengthening STEM and vocational education. 3, improving teacher welfare and training with emphasis on pre-primary teachers. 4, curriculum reform. 5, strengthening public universities and research institutions. And 6, completing critical sports infrastructure for AFCON 2027. Mr. Speaker, beginning financial year 2026-2027, an additional Uganda shillings 568.65 billion has been allocated to enhance salaries for primary school teachers and arts teachers in secondary schools and BTVET institutions. I now come to social protection and inclusive development. Mr. Speaker, the NRM government has over the years ensured economic growth is inclusive. Government continues implementing targeted programs aimed at supporting vulnerable groups and expanding economic participation. The following are some of the achievements. 1, government has continued to support older persons through the Social Assistance Grant for Empowerment SAGE, which has cumulatively reached 489,673 beneficiaries, with a total of Uganda shillings 836.1 billion. In addition, the Special Enterprise Grant for Older Persons has supported 17,245 older persons with approximately Uganda shillings 13 billion. Number 2, under the National Special Grant for Persons with Disabilities, 72,772 beneficiaries have received Uganda shillings 48.5 billion across 171 local governments. 3, the Youth Livelihood Program has financed 24,859 projects benefiting 275,034 youth at Uganda shillings 195.4 billion, while 57,849 youth have benefited from the Youth Venture Capital Fund. 4, the GROW project has extended Uganda shillings 111.1 billion in loans to 4,889 beneficiaries, while the Women Entrepreneurship Program WEB has cumulatively supported 244,805 women with Uganda